Welkom terug bij Gran Turismo 7. Ik had iets te vroeg op livestream starten geklikt, want ik had nog niet mijn headset aangesloten. Maar dat is nu wel het geval. Als het goed is, werkt alles. En kunnen wij gaan beginnen met de dagelijkse races van deze week. Ik doe het wederom op zondagavond. Dit is de laatste kans om nog deze races te kunnen gaan doen. Dus ik dacht, laten we nog eens een keertje de dailies bekijken van deze week. Want we hebben best wel leuke races eigenlijk. Ik was er nog niet eerder deze week aan toegekomen, maar ik wil het er gedaan hebben, want we hebben Bathurst en Deep Forrest. Een van mijn favoriete circuits in Gran Turismo. Dus we kunnen even gaan kijken hoe het er precies uitziet. Ik hoop dat het geluid goed is. Het is de eerste keer dat ik met Gran Turismo deze headset gebruik. Dus ik hoop dat de geluidsbalans zeg maar goed staat. We hebben... Oh damn, we beginnen over letterlijk een half minuut al. We kunnen het gewoon gaan doen. Ik weet niet wat voor auto hier goed is eigenlijk hier in Bathurst. We hebben nog 10 seconden. Kan ik nog zo even een auto kiezen? G70, sure, let's go. Ben ik nog op tijd? Shit, ik ben niet op tijd, want ik heb niet de goede banden. Ah, shit, nee. Ik moest de hardjes hebben. Nu ben ik waarschijnlijk te laat. Ja, ik ben te laat. Jammer. Misschien maar goed ook. Kunnen we eerst even gaan oefenen. Maar we hebben dus Sardinia, Mount Panorama en Deep Forest. I despise the fact I can't race you. I am so sorry, Luke. Let me actually get up the chat because now I can only read the first bit of the message. But yeah, welcome back. Thanks for tuning in again to one of my GT7 streams. I thought I'd just give the dailies a go here. And we still got 20 minutes left before Group 4 begins at Bathurst. I'm probably going to skip Sardinia because I don't really care about Daily Race A with the Lancia Delta. But yeah, you can't race me in dailies because I am not good enough, basically. I guess you're probably a higher rank than I am. Though I wonder how big is the chance actually for, you know, two players to end up in the same session if they're on the same rank? Because I would assume that there's a lot of lobbies going on at the same time, aren't there? Because I think there's still quite a few people playing this game. Oh yeah, it's continent-based as well. Yeah, right, actually. Of course it is. So then the only way would be if I make an Australian account or you make a European account. Alright. I mean, I guess it would make sense for you to use the UK flag, because I think you are actually from the UK, aren't you? But of course you moved to Australia at a young age, if I remember correctly. So, yeah, we've got Group 4 here at Bathurst. And let's look at the leaderboards here. We've got lots of G70s, so that seems to be the meta car. Yeah. My lag would be astronomical on EU servers. Yeah, that probably wouldn't be the best. And then we've got Deep Forest reversed. When we had Deep Forest in the normal layout, I actually had some really good races here. In one of the races I was actually fighting for the victory. I had an alternate strategy, starting on the harder compound. And I actually overtook P1 on the last lap, in the last braking zone, basically. And this time I'm going to drive it in reverse. So I'm looking forward to that, because I do actually quite enjoy this circuit. And it seems to be very unpredictable in the car choice, because there's a lot of variety here. We've got a McLaren 650S, an Alfa Romeo 4C, a Ford GT, Peugeot RCZ, and even a Nissan GTR. So there's lots of different cars here, even a Beetle up there as well. 911. So that's good to see. There's no OP car, and it's all very balanced. So it looks like we are going to use the G70 here. Wish Sandra would do a GT7 GT3 league, but I saw it's ACC. Yeah, indeed. We are going to start a new GT3 league again. I think pre-season testing is at the end of this month.
and then the season will start at the start of next month. And of course, we used to have GT3 on Porsche Cars 2 for a lot of years. And now finally we are going to return with GT3, but this time on ACC, which I understand because it is a more realistic game than GT7. But yeah, GT7 is also would have been a decent option. I haven't attempted the Merc TT at Monza actually. Oh, it's already gone. Ah, I forgot actually. I always forget to do the online time trials. I am actually, speaking of Monza, and speaking of Sandro, I am going to Monza with Sandro and Dion, the two Ferrari teammates. I actually see Sandro quite often nowadays because he also does quite a lot of the Dutch rounds in the Dutch Racing Series with the karting championship, which is part of the Saudi World Series. So he usually races in the German championship, but he also participates in the Dutch races to score some more points because it's the same like Saudi World Leaderboard Championship for your points tally. So yeah, I saw Sandro the other day, a couple of weeks ago in Lansart in Eindhoven here, and he also did the race in Venray, also with Tim Wenting by the way, and also Vledderveen. And also Emsburen in Germany is also part of our calendar of the Dutch Championship. So yeah, it's really nice to sort of share that with Sandro and Tim as well. And also Dion joined us in Venray and in Veldhoven. So that's pretty cool. Maybe we can see if we can actually put a livery on the G70. I think I've got a Kit Kat livery. Wait, where can I see my garage? One good thing about everything being so close in the EU, yeah. It was for the Merc Virtual Championship. Got 333rd. Wow, that's impressive. That's very impressive in such a competitive field. So yeah, garage. Yeah, I do have the Kit Kat livery. Have to travel 16 hours to go from SA to Queensland. 16 hours. Damn. So how many kilometers is that? That's crazy, to be honest. I mean, 16 hours. It's very easy to underestimate the size of Australia, to be honest. Yeah, that's crazy. Oh yeah, even if I look it up, it says driving from South Australia to Queensland typically takes about 22 hours of driving time, covering a distance of approximately 2,000 kilometers. Primarily using the M1 highways. Does not account for stops or detours or potential delays. That's actually bizarre. Oh, 1687. Yeah, that's bizarre. 6 hours because, I mean, of course I know that Australia is big, but yeah, that's more than I expected, to be honest. Because in the Netherlands, for example, like I can't drive for more than 2 hours before I am over the border in either Germany or Belgium. And I'm all the way in the the northwest of the Netherlands. So, like, from any point in the Netherlands, if you drive for more than 2 hours, you are in a different country. There's no way you can drive more than 2 hours without leaving the country, pretty much. Because it's only 300 kilometers in length from north to south, and even less than that from east to west.
So, yeah. Like if I drive for about 2 hours, I'm in Belgium or Germany. And if I drive for, well, about 4 hours, I'm already in France. And then if I drive for about, well, if I would drive for 16 hours, then I'm definitely in either Spain or I would have been past Germany and somewhere in, I would have even passed like Austria. I would have probably been in like Hungary or something. Even I think even further than that, to be honest. I mean, I think. Let me see. Okay, we can start off with Bathurst maybe with the G70. How much have we got left? Oh, 50, okay. 10 minutes. Distance in Brisbane to South Australia is 1990 kilometers. And estimated time without breaks is 2 days and 1 hour. Yeah, bizarre. It's massive, really, isn't it? Okay, we've got 10 minutes. So let's quickly see if we can find an interesting livery, just for the fun of it, I guess. We still got a bit of time. Although I will, of course, miss crucial time to qualify myself. What time is it for you, actually? Maybe streaming so late for me is actually handy for you. Well, no, it's gonna be... Yeah, I guess it is. Yeah. I've got 4 liveries already. Flying Dutchman. G7070. GT4. Even a Mars livery with the right number on it, actually. Yeah, let's go with Mars, actually. It's crazy coincidence that it has the right number, 93. Alright. The Highway 1 is approximately 15,000 kilometers. 8:11 a.m. Okay, so it's morning for you. Yeah, I thought so. So do you have the day off, or do you need to go to work or something? Let's see if we can also get a suit with the right logos on it. Look, this is my Lenovo Marcus gear, who actually won the German Grand Prix at the Sachsenring today to extend his lead in the championship. So that's great to see. Don't currently have work off on GOV mandates. Oh, government mandates? Let's see if we can find something. Yeah, that's perfect. Although, not the right number, 54. That's Toprak's number, who also won today in World Superbike at Donington Park. Anyway, it will do, I guess. Or this might be even better. Okay, so that's the suit. We gotta go all in here. With the Mars kit. The Mars drip. I don't even like Mars that much, to be honest. I think it's probably my least favorite out of all the chocolate bars. Okay. But it's funny nonetheless. Yeah, I prefer that one. What is your favorite, like, chocolate candy bar? I'd be interested to know. Because I don't really like Mars. I think it's, like, too sweet.
I do quite like Bounty, to be honest, and also Snickers with the peanuts, especially the creamy one. And Kit Kat is actually quite nice as well. Galaxy. You mean Milky Way? Or what? Is Galaxy also a thing? Okay, 6 minutes. We can maybe get a lap or two in. I need to have hard inters and wets. Haven't had it in ages though. Oh yeah. Okay, so the tires. Okay. Oh, it's a large M&M bag. Oh, okay. I didn't know that. English name is Galaxy Minstrels. Okay. That's not a thing here, actually. So let's get a lap in here just to also use it as a bit of practice. Usually I actually always use sim racing gloves, but I lost them somewhere. So we'll just do without them. It feels a bit weird when you're not used to it, to be honest. I do quite like the interior of the Genesis G70. They're a lot sweeter than Mars, so it might be against your taste. Even sweeter than Mars, wow. Nice braking point. But I guess what you were saying about the government stuff, I think that's similar to what we call an uitkering in the Netherlands. He's lost the virginity protection gloves, he's doomed. Yeah, it can only go downhill from here. And it definitely does go downhill from here, actually, on the track. As we go into this downhill braking section here, the back end of the car always becomes very light, as displayed there. Okay, it's good. It's a good thing we are getting this lap in, because I'm definitely very rusty. I also need to adjust the cruise rotation, actually, it's slightly too sensitive. But yeah, now that I've lost my protection gloves, I did actually get them initially when I bought this wheel to sort of preserve the wheel a bit. Well, with this one it's not too bad because it has rubber hand grips. But with some of my wheels I've got like Alcantara, which of course wears out a bit quicker. I think if you don't use gloves. But it's not too bad. But so, from what I can understand, you're kind of like in between jobs at the moment, aren't you? So hopefully it's not gonna be too bad, but like, yeah, hopefully you're gonna have some support from the government to still be able to pay the bills and all that. But do you have like a goal of what you want to do next, or maybe something that you're looking at to start doing or apply for, something like that, or are you still uncertain? I was so shocked how many F1 drivers preferred losing gloves over boots. The hand turning on those wheels was non-existent. That's interesting. But I guess in F1, so they didn't mind losing gloves as much as not using boots. Well, I guess the pedals are very heavy, whereas in F1 they do use power steering, of course, which makes it a bit easier. I think it's probably a lot tougher in the junior formulas, where they don't have the power steering.
So I think I didn't look how much time I did have left when I started the lap, but I think I'm probably not going to be able to finish this lap. Let's go over the grass there. Yeah, that's a penalty for hitting the wall there. And another one. Yeah, my driving is quite painful at the moment, so apologies for that. Just a good rotation a little bit here. Is the sound alright actually? Because I'm using a different headset now. Because my other headset is kind of falling apart. So hopefully the audio level is okay, because I think this headset is slightly lower in volume with what the mic picks up. So maybe I have to adjust the game audio levels. Also on the job question, I don't really have a set goal in mind. To be honest, got some... Oh, you got some traction in esports. Well, that's good to hear, actually. I mean, that would be amazing if you could make that work somehow. Even, yeah, how tough it is, because I know how high the level is, of course, or I have somewhat of an idea. We're actually going to just about finish this lap still. 2:22.871. Audio is good on you. Okay, game is close to peaking, but it could be because of Genesis. Oh, so maybe I need to lower that a bit, don't I? But yeah, that's definitely impressive, because to even be anywhere close to esports level, you have to be not only talented, but also just dedicated, right? Like, you have to put in so much time to actually get good. And on top of that, you need to have, you know, a natural ability for that as well. So yeah, it is definitely impressive that you are, you know, getting traction in that aspect, because I think it's very respectable to actually be that good at sim racing in this case. So good on you. That's good to hear. So we are gonna be at the back pretty much. Oh, you've raced against the GT Academy drivers, yeah. That's something to be proud of, to be honest. I'm quickly gonna see if I can set a thumbnail here, because for some reason with the mobile app you can only do it whenever you are in a playlist. But yeah, we've got half a minute or so until the session starts anyway. So yeah, let's hope that we can make it an overtaking race. Then we can gain some places from where we start here. We've got Flash blind on pole in front of Cool Hand and Juan Jr. Speedy, Chewy, and somebody else I couldn't read in time. Some of those guys are freaks in quality, but shoot, it's so bad in the race. The racecraft again. Against slow drivers. I mean, that's a good point. I think a lot of drivers, I mean, they can be very quick over one lap, but of course it's a different kind of skill to be consistent and not make mistakes, right? If you finish last, I disown you from my friends list. Okay, well, that's a good motivation. Let's hope I don't. Slow drivers is the racecraft against slow drivers. Alright. We've got a very slow rolling start there. What's going on? I've never seen that before. Oh, the lobby is blocked. Yeah, I was about to say. That's weird. Oh, so the leaders have already started. They're already in turn one, and we haven't even got to the final corner. I've given David a bit of a tap there in the Aston Martin. Okay. Well, that's not ideal. I've literally never had that before, that everybody was so slowed up like that. Into turn one. Yeah. Lots of shoving and banging, but we've survived somewhat. So finishing last, does that mean P16, or does it also count if others leave the session and I still finish last of the runners? We've got Mitch here on the left.
Ja, inderdaad. Max ligt meteen al 20 seconden achter, omdat de lobby geklitst was. You may get excused, just especially 90 seconds. No, we're not gonna finish last. I'm not gonna let it happen to me. Definitely not. The Ferrari of Texas here. Nice switchback here up the inside. Yeah. A little bit messy. Hey, 210 V4. Look at that. He's in Aprilia. I do appreciate that. The Aprilia 210 V4. That's a naked bike constructed by Aprilia. So I reckon he probably has that bike in his garage, considering it's his name. Pretty cool machine, actually. David runs a bit wide there as we can now go downhill. Tuono goes up the inside of David. Oh, look at that. Antonio is all out of shape. Oh, thank you very much. 3 free positions. That's P10. Oh, nice. I got tapped. Thank you very much. Back to P14. I need to adjust the face correction. I can't see whether I've got damage or not, but anyway, it's gonna fix itself. So it's probably not too bad. I rate the old DTM Alfa drivers. That thing sucks. Yeah, it surprised me that so many people use the old Alfa Romeo. I forgot to lower the game sound, by the way, so I hope it's not too bad. Because yeah, the Genesis is quite a loud car as well. Up the inside. Nice. That was relatively clean, I guess. P13. Still all the runners in the race. Oh, Mitchell runs wide in the Ferrari. We're gonna go to the right there. There was just about enough space as we start lap 2. At least we're still in this group here with the Mitsubishi in front of us. We run a little bit up, but I didn't run as wide as the Turkish driver behind us did. We go alongside the Frenchman in the Mitsubishi Lancer Evolution. We're off the outside here for the braking zone, but we are already actually ahead. We've cleared him before we even get to that, so that's us up into P11 behind Tipsy in that old Alfa Romeo. So even in Group 4 there's a lot of variety with the car, so that is good to see. Around that side we had turns to the inside, off that 155 2.5 litre V6 from 93. I carried a bit too much speed into there, just grazed the roll ever so slightly, but it's lost my momentum. Oh, got a tap back there from Tipsy, which also allows the French driver to go through again. Oh, and he gets completely bounced up into the wall there. Thank you very much, back up to P10. Well, at least we're not last still, so can't complain. Fortunately, I am not gonna be unfriended by Luke Smith. By the looks of it. This is indeed some racing, yeah, it is pretty messy, isn't it? Okay, 3.3 seconds to Ono V4. Out of him it's the real Lorry 53. Still cool, and now in the lead in front of Juan, and 2 are for PBRAS. But it is all very far in front of us, because they also had that head start, of course. So my qualifying level is 222, it's now 220, so that shows how slow I still was at qualifying. Boy, I am still slow compared to you. Let's see if we can close the gap to Tuono. We've got to finish in front of the Aprilia rider. But there's quite a big gap in front of him, and with a short race like this, I think it's probably going to be impossible to catch those. A little bit wide there into turn 3 as well. Or turn 2, I guess it is actually.
also slightly better line. But it is easy to take flat actually. This corner isn't quite flat. Well, we're still improving, despite that mistake there. As we go down the hill. So yeah, the gap is still about 3 seconds. We haven't really closed it, also because of that mistake. So maybe we're gonna stay in this isolated position here. We are slightly on our own island, with 4 seconds ahead and 4 seconds behind. Although we did close it down slightly down the brake zone to the Italian. Under 3 seconds now, another slight improvement. I suck at F1 now. Yeah, I do actually quite like F1 25 with the new handling model, to be honest. I mean, I also suck compared to how I used to be like 6 years ago. So there's not a chance in hell that I'm ever gonna win another Asphalt Championship. But I do enjoy it. And I also enjoy the two drivers rivals here battling because Tuono and the real Lorry are fighting out there, so that is slowing them up and allowing us to close right up, although I should really stop running wide like that. Almost wall riding there. You'll get the guy in front, they'll blow each other up. Yeah, hopefully. There was a much better line through there as well. Oh, slightly wide. Oh, that might be a penalty actually. Yeah, it is. Oh, look at that, you're right, they did blow each other up. Tuono was completely shoved into the wall there, at least that was what it looked like. Oh, look at that, the drift from the Alfa Romeo. Oh, and he spun it! You predicted it perfectly. Although, that was a self-inflicted mistake there from the Italian. So we've closed up now to the Spaniards, but we are gonna have to serve the penalty here. But luckily it didn't cost us too much time actually. Don't make comparisons from 5 years ago for F1. I've had such a cataclysmic drop-off of the F1 games. That is a word I've never seen before, but out of the context I can imagine what it means. But yeah, I feel the same way, to be honest, Luke. Okay, last lap. Let's try and limit the damage here and get P7. We are in the slipstream of Tuono V4 with the number 55 on that Mazda. Even a purple first sector to the inside here of turn 2. Can we brake later? We do, although can we get it stopped? It looks like he's gonna actually go for the switchback. Very nicely executed there actually from the Spaniards. I just went into there a little bit too hot with that tighter line. We close up through here, look at that, more corner speed. And to the inside here of this quick section, although I think, yeah, we're not close enough, we're not really alongside. So I had to lift off there with that tighter line. Now into the downhill section.
A little bit loose there with the back end. Maybe we're gonna try it into the chase. But yeah, don't be too displeased about not being able to end up in the same lowest loop, because you are definitely way faster, so I think it wouldn't even be fun, to be honest. I would not stand a chance. Anyway, into the switch from here, off the Mazda on this back straight here, before going into the chase. Improving by 1-1-1-1. We're gonna go to the inside here of the braking zone. Can we brake later? At least what we do. We get it stopped on the apex. And a nice clean overtake for P7. Flash Blind has fallen back to P6 despite starting on pole position 8 seconds ahead of us. So we've definitely limited the damage there. Also after the glitch start. To come back to P7 is not so bad. I'll take that. That was actually quite enjoyable, to be honest. Made quite a few mistakes, but I do actually enjoy this track as well. Got to be said. So it looked like was it just the top 3 that had the head start? Or not? I don't know, because Flash Blind started from pole, so he must have had it as well. Was it the top 6 then? That's kind of a shame that, you know, they used it to their advantage, because we maybe could have been even higher if it wasn't for that. Pretty decent race, like the top 6. Yeah. Let me check the settings here. And also I'm going to try to put myself to the top right, because I think it takes a bit less information on the screen. Because I think it's the top right where the minimap is, isn't it? I think that's a bit better. So P7 in Daily Race B here at Mount Panorama. I've got to say I love this circuit, to be honest. I wish I could actually visit it one day. I wish I could drive it one day. Although that's probably never going to happen. All right. So we'll see at what time race C starts, because I'm actually quite interested in that. 1:30. Okay, what are we saying? Shall we do Mount Panorama again or go to Deep Forest? Let me see if I can adjust the audio level somewhere. Maybe I can actually adjust the microphone as well. Sound, yeah, microphone level. Oh, it's actually on the highest setting. This is weird. I'm now hearing myself with an echo. Wow, that's so weird. To hear yourself talk with like, well, just a fraction of a second delay. It's really messing with my head. You can probably not hear it on the stream because I'm of course in the PlayStation menu. So, okay. I can lower it like this. I think it lowers it in real time, doesn't it? We'll just leave it as it is, I guess. So, shall we go to Deep Forest now? I think with this headset also, if I put the microphone up, it should actually be muted. I've never actually tested it, but I think I was muted just then. I think with this headset also, if I put the microphone up, it should actually be muted. Yeah, it does work. I've never actually tested it, but I think that's actually quite handy. How I used to be like 6 years ago. So there's not a chance in hell that I'm ever gonna... Okay, the sound is alright. So I think we have a minute left to decide what we're gonna do now.
But maybe my preference goes to giving Deep Forest a go. We've got 20 seconds to decide. I think I'm gonna go to Deep Forest. Although, which car are we gonna pick? When I did Deep Forest a couple months ago with the normal layout, I used the Alfa Romeo. I could actually do that again, to be honest. But I also saw, I don't think I've got the Peugeot actually. And I saw that was quite a competitive car as well. So I should actually buy that because I don't actually have that one yet. Although, unfortunately, we do have to wait until 1/3. Maybe I should have done the Races Bathurst because I think it would have ended just before 1:30, wouldn't it? Ah, it would have been close. McLaren for tires, yeah? Okay, we can also try the McLaren. Can I check the garage from here? Yeah. Yeah, here. So, we've got... Ja, inderdaad René, vandaag weer op 4 wielen. Goed dat je erbij bent. Met even Bathurst gedaan. Nu Deep Forest. Dus even te kijken wat ik al heb. We kunnen de McLaren gebruiken of de Alfa. Ik heb nog niet de Peugeot. Denk ik. Dus ik ga die eventjes kopen. Maar inderdaad, ik dacht ik doe nog eventjes de daily van deze week. Want ik vind het best wel leuke circuits. Bathurst en Deep Forest. Reverse. Klinkt wel interessant. En ik had een paar maanden terug een hele leuke race op Mount Panorama. Of herstel op Deep Forest in de normale layout. Waar ik tot de laatste ronde aan het vechten was voor de overwinning. En uiteindelijk net aan het langste eind trok. Deze muziek is van Gran Turismo 5 trouwens. Volgens mij heb je ook wel de oude Gran Turismo games gespeeld. Het is best wel leuk om terug te horen. Brand Central. Laten we ook even de Peugeot toevoegen in onze collectie. Maar inderdaad, net zoals jij hou ik zowel van 2 als 4 wielen. Even kijken. Frankrijk. Is deze muziek niet van GT Sport trouwens, die je in het menu vaak hebt? Kijk, we hebben de RCZ groep 3. Die mag er ook wel bij. Ik heb die nooit eerder gebruikt nog. Niveau 38 erbij. Maar ja, ik weet niet welke auto ik prefereer eigenlijk. Want ik weet dat ik dus, toen we Deep Forest de andere kant op deden, een paar maanden terug in de race, ik de Alfa Romeo gebruikte. En ik die heel chill vond. Maar we kunnen ook de McLaren gebruiken, want dus Luke zei dat die beter is voor de banden. Of de Peugeot. We hebben toch nog even de tijd. Dus laten we wederom even gaan kijken naar liveries. Want dat vind ik altijd wel leuk. Oh, ik heb al 2 liveries gedownload zelfs. We hebben een Nespresso livery. Dat is op zich wel lijp. Gaan we voor de Nespresso kleuren? Op zich heeft het wel iets. Maar ik ga nog even verder zoeken. Want gewoon voor de nieuwsgierigheid. Kijk, het WEC... team hebben we hier als livery. En met ook nog eens natuurlijk toevallig nummer 93. Wat ik natuurlijk ook als eigen nummer heb.
Die we vandaag nog zagen weer op de Saxering. Op zich best wel mooi. Maar dat zou misschien beter passen op een hypercar. Alleen we hebben natuurlijk niet de Peugeot hypercar in Gran Turismo. Dus op zich wel is het leuk gedaan. BWT. Weet je wat? Ik ga gewoon voor de Nespresso. Ja. Ik vind het wel... wel leuk eruit zien. Ja, precies. Wel gaaf, toch? Ben je ook een koffieliefhebber, of niet? Ik heb toevallig hier in mijn keuken een Nespresso-apparaat staan. Ja, 93 weer genoeg gezien vandaag. Oké, dan gaan we wel niet met de backlivery. Oké, laten we ook even wat espresso race-uitrusting erbij zoeken. Juist. Heb ik dat al misschien? Ik heb wel Nescafé. Oh hier, Nespresso. Ik heb het gewoon al. Wat ben ik al een helm? Ik heb het al een keertje. Hier. Perfect, ik hoef niet eens naar te zoeken. Alleen ik vind die kleuren niet zo mooi. Ja, maar het is heel spannend tot de rode vlag. Jammer genoeg. Met die crash van Ramirez en Arenas. Waarmee de airfence was beschadigd geraakt. En die crash met Moreira en Alonso was ook raar trouwens. En volledig de fout van Moreira natuurlijk. Maar we hebben niet echt veel keuze. Ja, Bottas had kunnen winnen. Het is inderdaad zonde dat hij niet de kans heeft gekregen. Kijk, dan gaan we gewoon met deze aan. Want ja, hij zat er echt goed bij. En we zullen nooit weten of hij nog een had kunnen aanvallen. Maar het was wel een mooie race inderdaad. En Moto3 met David Munoz de overwinning pakte. Oké, we doen wel de eerste race met de Peugeot. Kijken hoe dat gaat. We hebben nog even de tijd om nog een kwalificatieronde te zetten hier. Welke banden? Medium schuin. Dus we hebben wel een verplichte stop, maar geen verschillende compounds. Ik denk dat hij over had en wacht tot de laatste ronde. Ja, het zou best wel goed kunnen, ja. Nou, moet ik ze wel even natuurlijk erop zetten. Ja, het zou heel goed kunnen dat hij... het is natuurlijk vaak moeilijk te zien of in dit geval Barry Bottas echt een push was om het bij te houden. Dat tempo van een Tube, dat hij inderdaad gewoon iets over had en nog in de laatste ronde wilde aanvallen. Maar het zou best wel goed kunnen. Maar die overwinning komt nog wel voor Bottas. Hij is echt goed bezig dit seizoen. Laten we eventjes een rondje rijden hier. Om in ieder geval een tijd te zetten. Ik ga de rotatie veranderen voor deze. Oké, Deep Forest Reverse. Ik ben best wel bekend met deze baan de normale kant op. Maar Reverse heb ik minder vaak gereden. Oh jongen, ik heb mijn camera heel gek staan. Met meebewegen. Nu de Nederlanders nog inderdaad. Wacht, mijn camera zet ik net even goed. Ik heb volgens mij... of leek het maar zo. Weergave. Camera. Meebewegen. Huh? Oh, ik heb het niet. Het leek zo. Oké, dan niet. Het leek zo het zo erg bewogen of zoiets. Maar dat komt natuurlijk omdat je daar bij opwaarts gaat.
Maar ja, dat stond al best wel een goede race en was natuurlijk waar die 12 werd. En kon wij met P14. Het was mooi om allebei de Nederlanders in de punten te zien daar. Maar die zijn nog net niet op het niveau wat inderdaad bijvoorbeeld Barry Baltus dit seizoen is. Ja, vind jij dit circuit mooier in de reverse layout of in de echte layout? Ik denk dat ik in ieder geval nog wat tijd nodig heb hier. Wow, joh, dit is zoveel krap dat je denkt. Even een 360. Bijna een 360. Ah, jammer dat de muur daar net me tegenhoudt. Dus even een stukje verder terug. Het is maar goed dat we nog 10 minuten de tijd hebben om hier te kwalificeren, want ik heb de oefening echt nodig. Ik ken deze baan echt totaal niet deze kant op. Er is ook redelijk weinig grip aan de achterkant van mijn gevoel. Maar dat komt misschien ook omdat ik nog een beetje gras op banden heb. Ik ken het circuit eigenlijk niet. Alleen bij jou gezien. Oh, serieus? Oh ja, dus... Oh nee, inderdaad. Dus je speelt zelf geen Gran Turismo, of wel? Dat dacht ik eventjes. Alright, laten we kijken of we nu een ronde kunnen rijden. In ieder geval zonder te spinnen. Oh, ik keek eventjes niet naar waar de baan naartoe ging. Ik maak precies dezelfde fout als net. Maar we krijgen het wel op het gras ietsje in afgeremd. Kijk, we hebben het nog wel binnen de baan gehouden. Oké, misschien... Ja. We houden wel gewoon voor nu de Peugeot. Alleen PC-games. Oh ja, juist. Games zoals wat eigenlijk? Ben je meer van de simulatiegames zoals R-Factor en Assetto Corsa en iRacing en zo? Of wat meer de... Of heel anders soort games, bent ik ook. Hoeft niet eens race gerelateerd te zijn. Weer maakt het is bizar hoe erg je een baan gewoon opnieuw moet leren als je hem andersom rijdt. Het is gewoon een nieuwe baan eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk dat je een circuit zoals Deep Forrest alleen maar bij mij hebt gezien en dat je het daardoor een beetje kent. Maar het is natuurlijk een fantasiecircuit. Het ligt in Zwitserland zogenaamd, maar het is helemaal geen bestaande baan. Oké, het is iets, maar nog wel erg langzaam. 1.34.2. Iets meer rechts voorzetten hier, zodat we dit wat meer kunnen openen. Dat was al een stuk beter. En dan nu de backstraight onder de tunnel door. Dit is precies... Ik had echt een mooie race hier. En de vorige keer dat we hier met de dailies kwamen. Toen is de goede kant op. Waar het uiteindelijk neerkomt die... Ja, laatste bocht zeg maar. Het laatste rempunt. Oh, Le Mans Ultimate, AC, ACC, Avermedia 2, Race Room en... Automobilista 2. Nice. Ik denk dat je met AMS Automobilista bedoelt. Dat is wel vet hoor. Ik heb nooit Automobilista gespeeld. Wel Assetto Corsa op PC en ook R-Factor 2 en Race Room inderdaad. Ik maak exact dezelfde fout. Het is elke keer veel krapper dan ik denk daar. Maar dat zijn wel mooie titels inderdaad. Ik vind ook van de enkele keren dat ik Race Room heb gespeeld het geluid zo goed in het spel. Misschien wel het beste van alle race games. Het enige wat in de buurt komt is ACC. Ik weet niet, het is een van die twee die het mooiste klinkt denk ik. Ik zou het nog eens naast elkaar moeten horen. Maar ik denk dat ACC en Race Room echt de twee mooist klinkende race games zijn in ieder geval. Oh, ik heb mijn penalty van de volgende ronde. Dat is vervelend.
Oké, hopelijk weet ik nu een beetje hoeveel snelheid ik kan meenemen zo meteen in die middelste sector. Ja, die penaltyzone is wel kostbaar hier, want ik zit aan het begin van het rechtse stuk. Race net op AI, oh, oké. Dat wist ik ook helemaal niet eigenlijk. Oké, die moeten dus echt een veel krapper houden. En misschien ja, ik kan hem nog iets verder sturen daar eigenlijk. Ik was even aan het kijken hoe het nou precies liep. Maar dat was een lastig punt. Ik zou trouwens, deze Peugeot heeft dus ook een rond stuur. Ik zou ook natuurlijk mijn P1 erop kunnen zetten. Maar ik weet niet zo goed wat ik prefereer eigenlijk. 31-1. Ah, helaas telde die niet vanwege die penalty. En deze gaat denk ik ook niet tellen, want ik... Tenminste, nee, deze gaat waarschijnlijk wel tellen, want die penalty levert nu in, maar... Ik heb hier geen track limits. Dus dan mag het wel. Zodra je verlies je ronde, waar je een track limit pakt, oké, fair, maar dan krijg je de penalty voor de volgende. Dus we remmen gewoon vlak naar de curbs. Dat is op zich nog wel redelijk makkelijk te onthouden. Maar dan hebben we het laatste gedeelte hier het meeste moeite. We beginnen een beetje wijder eerst pakken hier. Het later apex. Ja, dat was een stuk beter. Zo moet je hem nemen ongeveer. Oké, het begint ergens op te lijken nu. Je rijdt nog. Vanavond is mijn stuur afgebroken. Oh, serieus? Oh, damn, dat is wel heel vervelend. Wat voor stuur heb je? Dat is minder. Dus je moet even uit de actie. 1.29.6, hier, 4 seconden eraf. Eerste rondje die een beetje oké is. En we kunnen er nog eentje doen. In ieder geval nu zonder penalty ook. En dit is wel de laatste ronde die we kunnen rijden. Ah, net iets te laat gerend hier. Oh, je had ineens het stuur in je hand. Kabels was de enige verbinding. Ja, dat is niet ideaal. Maar we kunnen trouwens nog een ronde rijden. We hebben daar net nog een Dit is ook wel lekker geweest. 28-4. Bij de Plusmaster PC Racer. Ja, dat is, dus die hele release was losgekomen of zoiets. Waarschijnlijk pakt hij daar te veel gas mee. Oh nee, ja oké. Ja, de penalty was een beetje vertraagd. We doen me denken aan een moment ooit een keertje echt lang geleden van Jimmy Robert op de Nürburgring. Die ook een keertje zijn stuur in zijn handen had omdat hij ook niet goed vast zat. Oh, dat was net te veel.
We moeten even weten waar de grens ligt, toch? Koudje was nog de enige winning, is wel bizar, ja. Voelde de laatste week al wat speling. Maar we doorgereden. Ja, oké, dus het werd al een beetje aangekondigd. Maar dus is de hele release stuk of alleen maar je add-on? Je stuur, zeg maar. Of is het echt een hele base en moet je echt gewoon een helemaal nieuw ding? Ik denk dat dat het dan is. Als je alleen nog maar een draadje stuur vast hebt. Maar dat is wel erg vervelend. Ik weet niet of je nog garantie hebt, maar ja, anders moet je al helemaal een nieuwe stuur aanschaffen. Ja, het Master PC Racer is best wel een prima ding. Hè? Ik had vroeger de T300. Dat was natuurlijk eigenlijk de voorloper ervan. Maar een beetje vergelijkbaar. Ik heb er wel eens mee gereden. Het is eigenlijk gewoon een T300, maar dan gewoon ietsje sterker en smoother. Maar het gevoel lijkt er heel erg op. Dus ja, prima ding eigenlijk. Sowieso vond ik het gevoel van de Trustmaster stuurtjes wel fijn ook. Het is een hele andere force feedback dan Fanatec. Oh, de release is uit je wheelbase gebroken. Ah, damn. Maar kijk, we staan er best wel oké bij. We hebben ook weer die Franse gast die net in onze groep 4 race zat. Maar ja, dat is bizar. Dus de hele release is gebroken. Oh, dat heb je ook jaren gehad. Ja, het bleef wel, joh. Ja. Ja, erg vervelend. Maar dat is ook iets dat ik nog nooit heb gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord bij een Trustmaster stuur dat de hele release afbreekt. Dan sta ik wel even te kijken, ja. En gebeurt het in een race of zo? Dat maakt het natuurlijk dubbel vervelend als je ook nog eens die race weggooit. Ik heb het een keertje gehad bij ook met de T300. Bij een STL race, dat dus in de Formation Lab, het was volgens mij seizoen 5 op event 2019, Paricar. In de Formation Lab was dus kennelijk een van de pinnetjes afgebroken, die dus het stuur connect met de wheelbase. En dan gewoon de stroompjes doorgeeft van de knoppen en zo. En ik had het niet door, want ik was natuurlijk gewoon aan het rijden en het stuur bleef gewoon werken. Alleen dus de knoppen werken dan niet meer. Dus ik parkeer hem zo in op de grid, lichten gaan uit en ik kan natuurlijk niet opschakelen, want de knoppen deden het niet meer. Dus ik bleef gewoon vaststaan op de grid. Ik had nog een paar tegen me aan. Dat was wel met mijn Fanatec trouwens. En vervolgens ben ik gewoon... Ja, was natuurlijk mijn hele race verpest. Heb ik heel snel mijn Trustmaster gepakt. Fanatec eraf geschroefd. Trustmaster erop. Lag ik helemaal laatste. Maar er was nog een late safety car waardoor ik weer kon aansluiten. En ik heb nog wel die race gefinished. Ja, dat was ook bijzonder. En dat ook gewoon precies bij de start gebeurde. Dus er waren ook een paar die daar slachtoffer van waren en tegen mijn auto aanknalden. Die stil bleef staan op de grid. We hebben even op Google gekeken, maar ik ben blijkbaar de enige. Ja, dat is wel zeldzaam, want bijna altijd als je iets hebt, wat voor probleem het ook is, en je zoekt het op, is er altijd wel iemand, of ergens een Reddit post of zoiets, die hetzelfde heeft. Maar ja, bizar. Oké, daily race C hier op Deep Forrest voor 15 rondes. Met de Alfa Romeo 4C. Met de Nespresso livery op de Peugeot RCZ. Vanaf P7 van de 16. We hebben dus ook verhoogde bandenstage. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn. Kennelijk is de McLaren goed met het conserveren van de banden. We hebben zelfs een Fanatec logo erop staan. Ik vind het eigenlijk best wel een mooie livery eigenlijk. Zelfs die kleuren zijn wel chic. Alright, we zijn onderweg hier. Deep Forest reversed. Laten we proberen er een net race van te maken en de fout die we net maakten in de quali te beperken. We boren eerst de bocht in hier, eerst die knik naar links en dan dus eigenlijk van richting veranderen tijdens het remmen hier rechtsaf in Erp. We hebben er een paar die een beetje wijd gaan, ik ga zelf ook wijd. Ik volg die voor GT een klein beetje, door ik een klein beetje buiten de baan kom. P8, we hebben hier Eoniski die eventjes langs zij komen. We hebben iets meer snelheid hier met onze Peugeot. Als we nu het tweede harde rempunt ingaan. We hebben een Lamborghini Huracan voor ons. Iemand remt hier heel erg laat. En raakt mij ook. Gelukkig ging het net goed. Kost ons niet echt tijd.
Dat is Swan die daar de rond in gaat. Een van de Volkswagen Beetles. P7. Achter Hector FX in die Lamborghini Huracan. Daarvoor hebben we de Ford GT. Die daar helemaal wijd gaat het gras op gaat. Dus dat is nog op positie P6. Veel fouten hier in de openingronde. En ook Hector daar met een beetje een wijd lijn. Zij weer terug voor een late apex. Maar het is makkelijk daar. Ik maakte in de quali zelf ook een veel fout. Het is makkelijk om daar net van start mee te nemen en te wijd te komen. Maar goed, we hebben 1 positie gewonnen vanaf onze startplek hier in de eerste doorkomst. Nog steeds de Griek die ook startte van Pool aan de leiding. Dit Aram hier voor bocht 1 en 2. De oude gaat daar heel erg wijd. Wij hebben ook een iets betere exit hier. We gaan een beetje gelijk op. Ja, Hector heeft net een beetje die slipstream van Dory in de R8 en kan net daardoor iets meer topsnelheid pakken. Kunnen we hier misschien een uitramactie maken hier binnendoor. En we gaan voorbij aan de Spanjaard met een klein beetje een slide. Maar we beginnen mooi langs naar voren te komen. Ja, gaat wel lekker zo inderdaad. Schram even het muurtje. Oh, en ik krijg daar een penalty voor, jammer genoeg. Raakt ook een beetje die social skirt, dat is een beetje slordig. We zien ook nu al dat de banden een beetje beginnen te slijten. Dat zal rond de helft van de race zo meteen als we een pitstop moeten gaan maken behoorlijk ver rennen, denk ik. Met de bandstage die op keer 7 staat, dacht ik. Daar zullen we ook voorzichtig mee moeten zijn als straks de bandstage inkikt. Maar nog steeds zitten we hier gewoon in de kopgroep. 2 seconden achter STK. Jammer dat we die penalty pakten daar. Dit kost me nu veel momentum meer op het rechte stuk als we onder de tunnel doorgaan. Ik hoop dat Hector een beetje de pace heeft, dat we nu kunnen aanpikken. Ik denk dat ik hem daar een klein tikje gaf, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Dit kost allemaal tijd. Een beetje slordig. Ik heb nog steeds helemaal deze baan lekker in mijn systeem. Maar kijk, ze zijn wel aan het vechten daar. Hopelijk blijven ze dat doen. En we hebben nu al iemand die naar binnen gaat. Dat is heel vroeg. Abdul vanaf P2. Daar nu naar binnen. Maar dan moeten we wel heel ver gaan met die banden. Maar hij gaat dus voor de undercut. Opmerkelijk. Ik zou dat toch zelf niet doen, denk ik. Misschien heeft hij het gevoel dat hij tijd aan het verliezen was in dat groepje. We lopen langzaam in op onze 2 voorgangers. Oh, dat was denk ik ook weer een track limit. Ik sneed daar een beetje af, want iets was daar mee. Ja, toch kom ik ermee weg. Toch kom ik ermee weg. Dat is kennelijk gewoon legaal daar. Misschien moet ik dat vaker doen. En over de banden. We hebben geen keuze eigenlijk. We kunnen alleen maar de mediums pakken. Vandaar dat ik het zo gek vond dat die Zweedse coureur net al naar binnen kwam. Want hij moet gewoon met de mediums aan het eind nu. Maar goed, dit is best wel een lekkere ronde geweest.
1.28.3. Snelste ronde van de wedstrijd. Ook een beetje door die cornerkant, want ik steek echt een beetje af. Maar ken ik net niet genoeg om een penalty voor te krijgen. Dat is een hele krappe eerste bocht. Wat eigenlijk denk ik officieel bocht 2 is, aangezien ik de eerste die knik naar links is. Soms is het zo, ik weet niet zeker. Misschien dat ik net al van mijn gas was gegaan op het moment dat ik hem daar afsneed. En vaak wordt het dan niet gedetecteerd. Omdat de game dan niet ziet dat je er woorden van hebt, zeg maar. Dat is precies hetzelfde zo met de chicane in Daytona bijvoorbeeld. Dat eerste deel waar je nog aan het remmen bent, kan je hem een beetje afsnijden, omdat je dus geen gas geeft daar. Maar bij het tweede deel kan je hem niet afsnijden, omdat je daar dus wel gas geeft. Dat is vaak een beetje hoe een Gran Turismo track limit systeem werkt. Nu zou ik zweren dat ik net nog steeds mijn gas gewoon voorin had op het moment dat ik daar buiten de baan kwam. Maar misschien was het net met 2 wielen. Dat zou ook nog kunnen. Maar 1,4 seconden nu naar de Spanjaard voor ons. Oh, slecht exit. Het is natuurlijk fijn als we dat kunnen dichten, dat we ook de slipstream hebben. Vooral, zeker op dat rechte stuk natuurlijk onder de tunnel door. Dat is best wel een lang stuk waar je rechtdoor gaat. En ook P2 heeft nu een penalty. Ja, we zitten er nog steeds wel mooi bij. Dory valt nu terug naar P3 en dit geeft natuurlijk ook ons weer nu een kans om weer helemaal die aanzetting te hebben en dus ook de hulp van de slipstream. Ik had daar een heel besluit en Dory ook. Je zag hem ook helemaal met de achterkant uitbreken daar. Nu beginnen we de bandstage echt te voelen. En Dory die vindt het mooi geweest. Die gaat nu naar binnen. Had al een waarschuwing net. En gaat nieuwe banden halen. Ik ga nog even 1 ronde door. Want we zitten natuurlijk nu pas halverwege deze ronde op de helft. Dus ik denk dat ik dan deze ronde naar binnen ga. Ik heb wel het gevoel dat ik thuis in de herpin. Oké, wat gaan STK en Lucio MG doen hier? De Spanjaard gaat voorbij aan de Griek, binnendoor met die kappere lijn. En hij gaat naar binnen. Ik ben even buiten, want daar zit die witte lijn trouwens. Je moet echt al vroeg voorsorteren daar. Maar de paars-roze Audi gaat naar binnen. Ik ben nog 1 ronde buiten. Want je moet echt al vroeg naar rechts zitten. Hopelijk zal de rest niet een hele grote undercut doen nu. Wij zullen dan natuurlijk wel wat bandenvoordeel hebben aan het eind. Ik wil dat ik deze ronde ga, maar ik realiseerde me van... Die witte lijn zit daar en dan krijg ik een 3 seconden penalty. Maar kijk. We hebben het nu al helemaal gedicht. Jammer dat je de tijden van de rijders achter je niet ziet. Zodat je weet welke positie weer de baan op komt. Ja, inderdaad, dat is waar inderdaad. Dat is een goeie. Je ziet dat niet in de delta. Je kan alleen maar de delta zien
Ja, naar degene direct achter je en natuurlijk naar de leider. Gaat ook een beetje wijd. Zal ook het effect van de banden voelen natuurlijk. Dat is de Avermedia 4C. Waarmee ik ook nog eens een keertje ooit een race op het circuit. Met de normale layout van deze baan. Kijk, hier moeten we alvast heel veel naar rechts. We volgen hem gewoon naar binnen. Oké, we hebben dus geen keuze. Alleen maar de medium. En ook tanken is hier niet nodig, aangezien we nog maar 700 te gaan hebben. Ik ben benieuwd waar we nu naar buiten komen. Hier Abdul, die heeft die hele erg undercut gedaan. Die neemt nu de leiding over zelfs. Maar die heeft natuurlijk wel veel meer slijtage in de banden al zitten. Oh, dat is die Audi die net de voorgrond naar binnen ging. Die ook net aan me pakt, die binnendoor. En ook die Avermedia 4C van S2K ging daar een klein beetje te diep de eerste bocht in, maar houdt nog wel P2. Oké. De Zweed Abdul dus nu op P1, 4 seconden voor ons. Dat laat zien hoe krachtig die undercut is. Maar hoeveel last gaat hij hebben van die banden? Die zullen echt heel erg slecht zijn aan het eind van de race zo meteen. Dus misschien dat hij nog wel gaat terugvallen. Daar moeten we maar op hopen. En we moeten ook op hopen dat dat geen penalty was. Wederom komen we ermee weg. Dan zit ik ook een klein beetje uit. Ik ging maar een beetje uit mijn gas. Wederom daar niet een straf voor te krijgen. Kijk eens! Ah, ik heb hier wel een straf. Ondanks dat ik het daar voorzichtig deed. Jammer. Net een klein beetje een track extend daar. Ah, dat is echt jammer. Die halve seconde. Dat kost je echt meer dan een halve seconde. Want ik moet inleveren aan het begin van de backstraight. STK en SRB zijn ook wel erg met elkaar bezig hier. Die Audi gaat aan de binnenkant hier bij de Alfa en die snelle linkerknik. Dat wordt ook maar net goed. Maar wij gaan hier nu aan de binnenkant van de R8. Echter hebben we nu die penalty die we moeten inlossen. Het is zo pijnlijk en dat kost me nu ook een plek aan Hector in die Lamborghini terug op P5. Ik denk dat die de Zweedse keur aan de leiding echt een hele goede strategie heeft gedaan hier. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij met dit tempo naar het eind kan blijven gaan. Maar hij heeft wel echt een goede voorsprong uitgebouwd. Het wordt allemaal een beetje een domino effect daar. Er was contact tussen SRB en STK. En daardoor reed Hector er bijna tegenaan. Hier dan de krappere lijn. Een beetje een touché. Dat zit allemaal heel erg dicht op elkaar. Een beetje een fishtail daar van de Audi. We maken het 3 breedte. We gaan door het midden heen. We hebben rechts iemand, we hebben links iemand, maar we hebben net iets meer momentum weer op het rechte stuk. Buitenkant hier voor bot 1. Oh, een klein beetje een touché, maar dat draait nu naar de binnenkant hier. Voor de knik naar links hier in bocht 2, maar ik zit wel heel erg krap. En daardoor ook een beetje verkeerd hier bij het rempunt. Nog steeds STK met de binnenkant hier, met die Alfa Romeo. Wij kunnen dan net aan ieder ronde doorkruipen en een iets beter exit pakken. Duurt nog naar P2, maar dit is allemaal koren op de molen voor Abdul. Die alleen maar verder zijn leiding blijft uitbreiden. 7,2 seconden nu. Dus het lijkt erop dat hier P2 gewoon het maximaal haalbare wordt. Tenzij de banden helemaal van de cliff gaan vallen van de Zweed.
Maar het is wel een mooi gevecht hier voor de tweede positie. Ah, hij nam te veel snelheid mee daar. Ja, wat een stomme fout is dat. Ik heb die nog de hele race nog niet gemaakt. Dat kost me nu weer 3 posities. En ook nog een schade nu aan de linkerkant. Nog een slide for good measure erbij. Maar ze zijn hier zo erg in gevecht dat we wel meteen weer gewoon de aanzetting hebben. En zelfs dit binnen doorgaan hier bij Hector in die Lamborghini Huracan GT3. Hier dan buitenom in de laatste bocht. Als we het kunnen houden. Zit eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant hier. En inderdaad, komt daar een beetje verkeerd uit op de curb. Moest even uit mijn gas gaan om niet het gras te raken. En ja, Abdul heeft hier gewoon echt een masterclass strategie gemaakt door zo vroeg te pitten. Is daardoor gewoon uit de problemen gebleven en heeft een enorme undercut gedaan. Dan maar proberen om hier nog het podium te behalen. Binnenkant hier. Voor P4. Het zou mooi zijn als we hier nog dit gevecht kunnen winnen van dit groepje. En een soort van best of the rest kunnen worden. Oké, zo nu met een halve seconde pakt hij op dezelfde plek als ik net. Je kan er heel makkelijk een beetje extenden. Ronde 13, 4 te gaan, herstel 3 te gaan. Hier zullen we weer met gemak voorbij aan die paarse Audi kunnen gaan. En nog steeds blijft het doel de leiding uitbreiden. Het is zelfs 8 seconden geworden. Dus hij heeft zeer weinig last van die bandenswartage. Misschien iets om aan te denken voor de volgende race. Dat het misschien wel beter is om juist gewoon eerder naar binnen te gaan. Nou, ook weer. Net als die Audi deed net, pak ik ook daar weer een penalty. En de deur wordt volledig opengezet door S2K voor mij om er langs te gaan. Ik weet nog niet of dat nou expres was of per ongeluk, maar dat geeft dus in ieder geval P2. Misschien dat hij daar gewoon even een inschattingsfoutje maakte. Maar dat zal voor korte duur zijn, met die halve seconde die we nu hebben. Nu pas begint Abdul te struggelen. Zie je, het was 8 seconden. Nu 6. Maar de race is te kort. We gaan nooit 6 seconden dicht in. Nu nog maar 1/3 rondes te gaan is. Oh, wat een onderstuur daar zeg. Ja, je kan echt duidelijk met veel minder snelheid nu door de bocht heen dan aan het begin. Wat ook natuurlijk logisch is. Maar dat sealt het misschien voor P2 nu, dat foutje.
Oké, laatste ronde. In ieder geval lijken we safe voor een podium. Maar kunnen we misschien nog die Griek verschalken voor P2? Ja, 1,9 seconden gaat waarschijnlijk lukken tenzij hij een foutje maakt. Dan moeten we misschien wel nu in de spiegels gaan kijken. Aangezien Lucio nu heeft gedicht naar 16e en de session heeft. De laatste sector in. Jammer genoeg dat het foutje net heeft ons gekost om nog P2 te kunnen worden. We hebben het wel weer gedicht in deze laatste ronde. Maar net niet genoeg. Een mooie slide hier de laatste bocht uit. Om het af te sluiten. Wat doen we met de wedstrijd? Het is P3 voor ons met de Peugeot RCZ. Ja, op zich was het wel een leuke race. We zijn eigenlijk hoger geëindigd dan ik had gedacht. Vanaf P7 op de grid. En eventjes leek het op dat we misschien wel een kans zouden hebben om te winnen. Maar Abdul had gewoon zo'n goede strategie met die undercut. Uiteindelijk is het 5 seconden wat hij nog overhield. Dus hij is sowieso wel wat verloren aan het eind. Maar had genoeg goed gemaakt aan het begin van zijn tweede stint. Maar ik ben wel blij met P3, al tekent. Nespresso, what else? Wat een reclame. Oké. Die zal ik even opslaan. Thanks. Ja, het podium is wel mooi inderdaad. Dat was wel decent. En op zich, het is best wel een leuk circuit. Nu vind ik wel, denk ik, de anti-clockwise versie van dit circuit leuker. Want hij is toch een beetje gek in reverse. Vooral die eerste bocht. Oké, je hebt eigenlijk bocht 1 naar rechts en dan die knik naar links. En dan dat rempunt daar in die hairpin. Ik heb altijd gevoel dat ik tijdverlies. En dan ook het laatste. Het is een beetje awkward allemaal. Ik vind wel echt de normale versie van deze baan fijner. Zonder twijfel. Maar het is leuk om het een keertje te doen voor de verandering. Nog steeds wel een interessant baantje. Kijk, 2 uur. We kunnen meteen nog een race doen. Dan ga ik misschien wel een andere auto kiezen. Oké, ik heb geen tijd om mijn pakken te veranderen. Maar... wacht, eigen auto kiezen, ja. Andere auto. Wat zullen we eens doen? Volgens Luke Smith, a.k.a. Prying Stingray, die net nog in de chat was, is dus de McLaren goed qua banden. Maar goed, we zagen net ook dat die Alfa Romeo snel was. Ik heb niet gezien waar de winnaar mee reed eigenlijk. We kunnen ook de Alfa Romeo een kans geven. Laten we de Alfa Romeo kiezen.
Wat ik ook kan doen, om het te veranderen, is mijn stuur veranderen. Misschien heeft dat meer geluk. En Alf heeft ook een rondstuur. Zo. Op zich, deze is wel comfortabel, maar natuurlijk ook wat groter in diameter en zo, waardoor het iets minder direct is. We gaan dat gewoon eens proberen. Kan je wat aan je setup doen? Nee, in dit geval niet. Soms wel. Maar meestal is het met de daily races gewoon fixed. Natuurlijk in het spel zelf is de optie er wel. Maar vaak in de daily races niet. Maar soms wel. Dus ja, gewoon altijd anders. Nu is het redelijk zeldzaam dat er open setups zijn met de dailies. Kijk, we staan nu gewoon op P5. Want we kunnen hier zien. Instellingen. Nee, ik kan deze hier aanpassen, denk ik. Nee. Soms staat er auto-instellingen bij, maar niet eens. Ja, en de bandenstage is dus keer 7. En brandstof keer 3, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Voelt heel anders rondstuur. Ja, toch? Inderdaad. Jij zou ook wel een open wheel hebben met die TS PC Racer had je, toch? Ja. Nee, volgens mij... Even denken hoor. Volgens mij is deze 30 centimeter in diameter. En deze 27 uit mijn hoofd. Hi Dark Vendel. Good evening. Ja, als we nog een clean race hebben, kunnen we misschien safety rating... oh nee, we hebben al S. Nee, B. Oh, ik kijk erboven. Ja, we hebben drive rating C, safety rating B. C en A zou nog mooier zijn. En dan komt er ook weer in lobby's met mensen die ook A-rated hebben. Wat misschien wat cleanere races geeft. Ook al viel het wel mee, de vorige ook. Je moet alleen even de knoppen leren van het stuur. What's up? Not much. Just doing some daily races here in GT7. With Race C here in Deep Forrest. 30 is wel ook, 28 voelt echt klein. Ja, maar voor open wheel, ik vind het juist fijn eigenlijk. Je weet gewoon wat je aan het doen bent. Want die TS PC Racer is ook 28. Hey, we hebben iemand met de Valentino Rossi liver, zie je dat? Op de Ferrari. G-Villa. You're German or Dutch? I am Dutch actually. You can probably see it now with the flag as well. But yeah, I reckon Dutch sounds a little bit like German for somebody who is not familiar with either of those two languages. Anyway, welcome to Daily Race C here at Deep Forest Race Reverse with the Alfa Romeo 4C starting from P4. Let's see what we can do. Makes my day. Ik denk dat jij meer hoopt dat hij wint dan ik. Oké, we zijn onderweg hier voor 50 rondes op Deep Forest. Love from Tunisia. Nice mate, that's really cool to hear. Greetings back. Dan iets was daarmee daar in bocht 1, maar we krijgen er nog afgeremd. Lijkt er daar een beetje wijd. En dat gaat dus nu P3. Kijk, precies achter de Villa in die W46 Ferrari. Ik ben een beetje laat met remmen hier. Te laat. Zonde.
kost me 3 posities. Voelt er erg anders deze auto. Het voelt veel ondersturen for some reason. Oh, dat was ook niet handig. Oh, hij wordt geraakt ook nog eens. Ja, dat is deze race echt naar de gallemiezen. Ja, maar we zaten er lekker bij. Ook Kees heeft iets meegemaakt. Nou, we hebben in ieder geval ons landgenoot hier, Royalty. In de GTR. Ja, ik weet niet of het mijn fout was, maar ik zat daar een beetje in het gedrang. Maar ik weet wel waardoor het komt. Wajo, wat is dit nou weer? Dit gebeurt me zo vaak. Maar het raadsel is opgelost. We rijden op regenbanden. Dus deze race heeft geen zin. Hoe dan? Waarom? Waar zit de logica dat hij me automatisch op wet zet? Oh, hoe vaak gaat het nu gebeuren? Ik dacht al, deze auto heeft zo weinig grip. Maar nee, de auto is gewoon goed, maar we rijden op wet. Fucking hell. Dat is echt kut. Ah, waarom? Waarom dubbelcheck ik dat ook niet? Wat verklaart waarom ik in één keer zo wijd ging net hier? We rijden gewoon op de verkeerde banden. Ja, dat heeft geen zin. Toch setup. Ja, je zou zeggen, je kan dat schermpje alleen maar aanklikken voor de race, niet in een warm-up, denk ik. Ah, 230 was de volgende. Ja, dat is zo vervelend. Ja, dat is echt... Sorry daarvoor. Ik weet niet waarom, maar hij zet je zo vaak automatisch op wets. Ik weet niet waarom. Want het is niet de eerste keer dat het me overkomt. Hier. Regenband. Ja, heel teleurstellend dat. Dan moeten we nog maar heel veel geduld hebben. Als ik nu race B doe... Ja, dan zou het misschien nog wel op tijd zijn, denk ik. Ik denk dat we gaan wel eventjes naar Bathurst in de tussentijd. Dat is nog een korte race. Welke auto zal ik kiezen hiervoor? Ik heb er niet zoveel eigenlijk. We hebben wel een... Kijk, we hebben net met de Nescafé Nespresso Peugeot gereden. Laten we gewoon dat thema hier aanhouden. En ook met de Atenza gaan. Met dezelfde kleuren. Ja. En dan zouden we op tijd met deze race gefinished moeten zijn. Voordat de volgende begint op Deep Forrest. Dat zou net aan moeten kunnen. En anders dan quit ik gewoon. Maar die race duurt, het is 5 laps. Dus inderdaad ongeveer, nou ja, laten we zeggen... Hoeveel is een ronde? 2 minuten 20 of zo met groep 4. Dus een kleine 15 minuten. Vanaf de start. En het start waarschijnlijk ook ongeveer om 15. Ja, het moet net aan kunnen. Echt net aan, denk ik. Maar kijk, hier hebben we dus inderdaad de auto-instellingen. Maar kijk, zoals je kan zien, alles is dicht. Dus we kunnen niks aanpassen behalve de banden. Dus ik had er even naar moeten kijken om de banden aan te passen. Flink doorrijden, precies. Als we nou hard genoeg rijden, dan kunnen we op tijd finishen om naar race C te gaan. Goede motivatie. Ik ben eventjes een paar bochten oefenen. Zo, de garde rotatie staat weer helemaal verkeerd nu. Ik moet hem helemaal aanpassen. Dat is per auto gewoon verschillend. Nu is het veel te gevoelig.
Kijk waar de knoppen zitten. Oké. Ja, we hebben nog 30 seconden, dus we kunnen natuurlijk geen ronde meer rijden. Dus die 2.22 is waar we het mee moeten doen. Ja, wat wel dat ik voor 2 auto's deze livery dus kennelijk had. En voor deze ook. Dus we zitten nog steeds gewoon... het matcht nog steeds. Met onze gear. En dan ga ik toch wel eventjes mijn stuur terug veranderen. Aangezien deze auto ook een open wielstuur heeft. Ja, we staan er redelijk laag, maar dat komt omdat die tijd redelijk slecht was. Die ik net had gezet. Moet ik wel op tijd dit weer goed krijgen. Ja. Ja, 2 uur 10. Ja, 20 minuten. Ja, dat moet net dan wel lukken. We hebben wel een minuut of 2, 3 speling, denk ik, zo meteen. Maar ja, excuses daarvoor dat we de race moesten staken. Vanwege die wets. Maar ja, dat had natuurlijk echt geen zin. Ik moet er gewoon aan denken, altijd als ik een nieuwe auto kies. Check de banden. Ik ben benieuwd. In ieder geval vind ik het een leuk circuit dit, Bathurst. In de groep 4 klasse. Ik ging net van 14 naar 7 toen ik dit net in de eerste poging deed. Maar toen was de lobby geglitcht, waardoor dus de top 6 al eerder startte. Volgens mij was het de top 6, of in ieder geval de eerste paar. Dus hopelijk hebben we dat deze keer niet. Maar toen start ik dus meteen al met een achterstand. Met de Mazda Atenza in de Nescafé kleuren. Vanaf P9 dus voor 500 hier op Mount Panorama. Ik zou ooit wel eens een keertje de Bathurst 1000 willen rijden trouwens. Ik zou het zelfs kunnen nacreëren in dit spel. Dus je kan ook gewoon in Custom Race de liveries van de AI's aanpassen en de namen. Maar goed, het is natuurlijk wel een lange race. Je kunt echt met de V8 Supercars van 161 rondes. Waar je toch wel een goede 6 uur mee bezig bent. Het was het redelijk kalm daar in bocht 1. Achter deze Toyota Supra. En daar zien we een Peugeot rijden, de groep 4 versie van de RCZ. You missed the Tunisian, I'm sad. Well, maybe he's still here actually, I don't know. Up the inside here. We also missed quite a good race. I had a decent race in race C just then. Although for my second attempt, I switched to a different car and I forgot to change the tires. So I started the race on wets. And it took me about 1.5 laps to realize that. I went with the Alpha and I was like, why has this car got so little grip? And then I realized, I'm on the wrong tires. Kan je mensen lange race drivers op doen? Nee, jammer genoeg niet. Dat is geen ding in de Gran Turismo. Oh, I've been hearing dealing with the dog, so I was dealing with that corner there. Completely lost the back end.
So hasn't been the best of starts. But I appreciate that. So you had me on in the background. That's nice to hear. Oh man. We've been passed by UFO. Okay. And we got a penalty as well. Yeah, that's been a terrible first lap. Well, I'm basically doing this to pass the time to start with Deep Forest again. Which starts in about 15 minutes. Back down to P14. Well, a couple have gone off here into the grass. Oh, come on. Get on with it. I mean, I wasn't going to be watching anything, so I podcasted it. Yeah. Get the watch time up. Thanks, man. I really appreciate that, actually. Get back up to P11. Pretty bad start. I hope the not finished last or get defriended thing doesn't count for this one. I nailed him. Well, at least Sheben here has got a 3-second penalty, so we'll definitely get back into the top 10. Full super kicked in a bit there. Nailed the S into the last corner, yeah, definitely. Oh, GP's even got a 5-second penalty. Well, thanks. Actually, Luke, I remember in one of the few races we've done, I think it was the only Group 3 race we did here at the SRL group, where I think it was like a half-an-hour race around there, and you actually won it, I'm pretty sure. Which was in 2020. November 2020. On the 28th, actually. By 40 seconds over Jensen. I mean, beating Jensen is already impressive by itself, but to beat him by 40 seconds is quite something. I actually met Jensen as well at Le Mans this year. I was also there with Sandro. And Jensen was also there with a couple of the esports guys. Okay, GP has served this penalty. Yeah, I am meeting quite a few SL drivers indeed. It's pretty cool to have that community. And especially Sandro. Oh, look at that, Kevin has spun out of the last corner. So we are slowly getting back here. But yeah, I'm going to Monza this year as well with Sandro and Dion. I was at Le Mans with him. Last year we went to the Hungarian GP in Budapest with Sandro and Dion. The year before that to Spa with the same two. And the year before that to Austria with Sandro, Dion, and also Cameron, actually. We've had an AI crash. Followed safety into the pits. Okay. Interesting. In which game, actually? In F1. Actually, Sandro has actually been here quite a few times. He's even live streamed a couple times here for this very spot on my channel when he was staying over. No, F1, red flagged it. Wow, that's bizarre. The UFO runs a bit wide there, up the inside, pretty tight, but we get through anyway, up to P7. Ah, that's a little bit too much speed into there.
very tight. I nearly hit him on the inside there. Well, UFO couldn't really be close here. Oh, look at that, we're going to flash that as well. As if he knew that I was looking back. He's going for it, but it's in too hot. Beautiful switchback. So, yeah, P5 is going to be as far as we're going to get, I think. Two laps to go. Yeah, there's a big gap in front of Speedy. So, in a short race like this, we're definitely going to close that down. It's almost like hitting the wall there actually helped me slow down, although I did get a penalty for it, which evens it out. The line there is so bad, I really should take a wider entry. Not as wide as he went there though. I really keep messing it up there. But despite that, we've closed it down again. Although we will leave a bit of a gap again now because we're going to lose some ground. Yeah, I'm really not sure whether I like or dislike the penalty system. And in a way I would prefer to just get time penalties, but on the other hand it does reduce the effect of not racing for position because of timing penalties. Rotating the wheel too much. GT4, okay, thanks for the advice. I'll try to be a bit smoother and use less rotation. Yeah, I reckon the good thing about the penalty system is that you're always actually fighting for position and you know where you are, as opposed to having timing penalties which are added later. And then there's of course iRacing, where you can actually choose where you lift off to have a bit of strategy in it. But at least it's fair, I guess, for everyone, right? Oh yeah, to come back to the question that Renee said, by the way, there is no driver stops in this game, but of course in the actual V8 Supercar Bathurst 1000 there aren't any driver stops as well. So those drivers actually drive like for 6 hours on end, which is, that must be very exhausting, especially on a track like this. I'm getting held up here. It's an okay system, yeah. And we're gonna find a way around the outside here. Okay, that's P6 for the taking. Now, can we close in 2.5 seconds? No, it's already the last lap. I thought it was... Never mind. I'll turn in a bit too early there. It's quite embarrassing the way I'm driving, to be honest. I apologize for it. But we still got a chance to get the run on G Walker here. Maybe into the braking zone.
at the chase. But gearing hurts the soul, I'm so sorry. Up the inside? No. Didn't really have the confidence there. But we still have the final corner left. He takes a bit of curve there, which unsettled the balance of his car. To the outside then, into the final corner. Can we make this work? Let's get the radar up. Into the braking zone. We do brake later than him. We cover the entry. And that is P6. Here in Mount Panorama. Well, that was not that great, Jack. We'll take it. In the end, P4 wasn't that far, but yeah, the top 3 were in the league of their own. But there's still 5 minutes left, so we are still on time to get to race C. Not bad, but that driving was bad though. There's no system, although some of them burn zones. Yeah, the burn zones are so bad, like halfway down Conrail here sucks. I agree. It's definitely painful. Jesus, meeting everyone in SRL it seems. What do you mean with that? Who else have I met actually? Let me think about it. I've also met so Sandro, Dion, Cameron, Tim, Jensen. Jensen, Tim. So that's 5. And then who else have I met in real life? I think that might be it actually. It would be quite disrespectful if I forget somebody here. Yeah, I think that's it actually. Although I have seen like Sandro lots of times over the last couple of years. I've seen Tim multiple times and Dion as well, and then Cameron only for 1 year with that Austria weekend, and then Jensen with the Le Mans weekend. 3 minutes. Let me get my Egypt yellow Alfa Romeo gear out. We're gonna embrace the old school colors here. Hopefully it's gonna bring some up, because that's what I used when I won the race here in the anti-clockwise layout of the circuit a couple of months ago. Let me see, collection. Yeah, that's what I meant. Or shall I use a different car? I think there's still 3 minutes left. Where's my helmet? I can't find it. I'll just go with something else. How much time is there left? I mean, I can search for something actually. Let's go with the full drip. Always nice to have matching colors. That's quite nice, although it has got a number on it. So this is actually even better. Oh wait, actually the number was actually correct. So I'm even, I didn't even notice that. I also have 97 on the suit actually. No, I'd prefer the other one actually. I'm sorry that I'm so perfectionistic. Alright. We should still be on time. So yeah. That's the reason I'm using this livery. It brought me luck the previous time. Because I'm not even really a fan of yellow, to be honest. Look at that, 50 seconds. We are just right on time. Let's double check the tires, actually. Okay. Wait, hearts. That's not... No, I need to switch my car. Where is it? There it is. Tires. A good thing I check it again, because again it has reset to wets.
I don't get why. Okay. We're in. So, you saw that. I don't know, I don't get why it does that. I really should remember to double check it every single time I switch cars. And the Shitenza, no wonder. Is the car really that bad? I mean, yeah, I reckon most people use the G70 in that race. Because I saw the leaderboards being dominated by the Genesis. Shitenza. Well, and of course, speaking of SL drivers, Jure is a very good friend of mine. He actually lives pretty much 1 mile away from me here, like 1.5 kilometers from where I am right now. And of course, he was my SL teammate for a long time. Look at that, P3 behind Cole and Hector. In front of Shaco Gio, Memo GS89, and Wobble Banger. What are these names? Francisco Troppa and Better. The Qatari driver. That's a very rare nationality. We've got Whisker, we've got Oliveira, Royalty, and Xavier. Plot twist, that is actually Miguel Oliveira, who is doing some Gran Turismo here after the MotoGP race in Germany today. Alright. Looks pretty nice from the back, that Alfa Romeo 4C. It's the tires, it's on in the garage, I believe it's why. Oh yeah, I mean that could explain it maybe. Dankjewel René. Ja, we staan er redelijk goed voor vanaf P3. Dus ik ben erg benieuwd. Hopelijk geen bottles deze keer. Ook al kwam het de vorige keer ook natuurlijk omdat ik op de regenband stond. Dat is mijn excuus. So, daily race C here at Deep Forest Raceway, reversed, starting from P3 in the Alfa Romeo 4C with the A-Jeep livery. We've got a Porsche 911 GT3 on pole with the Belgian driver Cole 74 in front of Hector FX in the Lamborghini Huracan. And then it's us with the Alfa 4C here in the black and yellow colors in front of Shaco Gio in the Peugeot. Followed by another Porsche 911 with Memo GS89. So 15 laps here at Deep Forest, this fancy track here in Switzerland. What can we do from P3 on the grid here with the rolling start? We are off for 15 laps at this clockwise circuit now that we're doing it in the reverse layout. Turn 1, look at that, Hector trying to follow the Porsche as we go into this left kink for turn 2 and then breaking down for the hairpin. Very defensive line there from the Belgian driver. We got underneath Hector up to second. I need to adjust my degrees of rotation back again because I have to lower it here for this car to make it 1-to-1. Down to 500 degrees. Okay, second place here. And we have the slipstream on Cole as we go into this braking zone. Very late on the brakes. And we take the lead here with a bit of a slide. I think there was a slight bit of contact. He's trying to hang it in on the outside. We shall turn to the inside here. Although he has got the lift. And we probably take the lead now as we go into this second sector. A very tight section of the circuit. Maybe I took the line a little bit too tight there, but luckily I didn't get a penalty for it. Actually, I did get a penalty for it. Never mind. That's a little bit unnecessary.
Okay, we do have the lead. It's now the Qatari driver behind us. And he is 8 seconds behind. Sorry, unfortunately not 8 seconds, 8/10 of a second. Oh, I messed it up. I messed up the turning point. I wasn't paying attention. Oh, I really messed it up, didn't I? That really lost me the buffer I needed to serve the penalty. Ah, that was so unnecessary. Okay, now we need to stay with them. And avoid letting them escape at the front now. Oh, I got a bit of a push there. And Hector actually spun. Oh, that was his mistake. He just went into their way to hold. A bit of a slide over the grass, that's not gonna help. Yeah, this has been a terrible second lap here. But look, they're fighting. Please carry on. I need that right now. Very wide line into there as well. Although, I guess having a wide line allows you to take a bit of a V line into there and prioritize the exit. Again, too hot into the second corner here. At least not as badly as the previous lap. But we really can't afford to keep making those mistakes. Geen penalties meer inderdaad. En snel de banden wisselen. Uiteraard een muurtje, maar kijk, die twee ook. Ze zijn heel erg met elkaar aan het vechten nu. Dan gaan we even over naar het Nederlands. Kijk eens hoe ze elkaar naar aan vliegen zijn. Oh, ik ben hem zelf ook bijna kwijt. Ah, en weer een penalty. Wat zei je nou, René? Ik doe precies het tegenovergestelde. Kom weer terug binnendoor hier bij de Lamborghini. Wat een gevecht hier. Ze zijn echt heel hard met elkaar aan het klokken en ik ben bijna de achterkant kwijt. Ik ga het harde toer hiervoor halen. Ze beginnen met ronde 4. Oké, rustig blijven. Oh, we krijgen het een keertje gestopt, maar ik heb iemand aan mijn binnenkant. Oh, en ik heb nog iemand aan mijn binnenkant die ik niet had zien aankomen. Wobbelbanger, die bangt hem even langs. En ik heb natuurlijk weer die penalty. Wat me nu weer al die drive kost, die wordt echt een stuk op. Ik moet echt stoppen met die penalties pakken. We zijn nu weer die aanzetting kwijt. Maar die groep zit gelukkig nog dicht bij elkaar. Ik hoop dat die weer met elkaar bezig blijven, dat houdt me in de game hier. Oh kijk, ze zijn allebei eraf. Dave en Badder zijn allebei naar de muren gegaan. Ah, en ik ook bijna daar. Oké, we hebben nu Commando vooraan. Waar is die vandaan gekomen? Ik zie de naam voor het eerst. En Wobbelbanger op P2. Oké, 2,4 seconden na de Portugees. Hopelijk kunnen we dat op zijn minst bijhouden. En misschien weer dicht hier. Ah, kijk, Camon heeft ook een penalty gepakt.
En ze raken elkaar allebei. Ze schakelen elkaar allebei uit. Dat geeft mij nu de leiding. Wat een cadeau. Terug op P1 hier. In ronde 5. We krijgen het gewoon in de schoot geworpen. Wat een geluk is dat. Ze beuken elkaar gewoon eraf. Oh, en ik beuk ook bijna mezelf eraf. Oké, welke ronde gaan we naar binnen? Ik denk dat ik toch ga proberen om ongeveer tot de helft te stretchen naar ronde 7. Of gaan we toch proberen voor die andere kant te gaan? Hey, kom op hier. We hebben in ieder geval een beetje ademruimte naar achteren nu. Ja, ik denk dat ik de volgende ronde naar binnen ga nu. Ik denk dat dat een beetje het ideale is. Gewoon op de helft. Set the brake balance slightly back, like 2 clicks, help the front. Oké, thanks for the tip. Oké, je kan eens dat we nu naar binnen moeten gaan. Ik weet niet of ik het op die manier zei in derde persoon. It will make you taily on brakes. Well, maybe I can handle that. So yeah, would you say that I should come in on this lap or not? And I can't believe those two at the front took each other out. That was definitely very lucky to be gifted the race lead like that. Okay, let's adjust the brake balance backwards a little bit there. Good run to 11-12. That late? Okay, I'm gonna stay out for now. Bobble Banger does the same thing. Oh, forward! I'm sorry. I wasn't really paying attention. As you can tell, I'm not that familiar with this game. Thanks for the correction. Okay, Bubble Maker is close to get back down to P to 9/10 of a second. Yeah. I think I'm gonna probably pit on this lap. To sort of balance it out a little bit. Please don't give me a penalty for that. I lifted off game. You saw I lifted off there and didn't have any advantage from it. And luckily the game actually sympathized with me there. So it's not a penalty. Okay, I'm gonna come in on this lap. Yeah, Wobble follows me in, it seems. And he does. Right. On to a new set of mediums. For the last 7 laps in this race. Hopefully we can hang on to this. Oh, that was unnecessary time loss. I've got too much fuel now. I forgot to click on not refuel. That has definitely lost me like 2 or 3 seconds, I think. I always find a way to choke a race lead. So we find ourselves a P7 behind the Nissan GTR of Rames, the Danish driver, and we've also had 3 seconds to Wobble Banger there, so that is very costly,
because we were ahead of him before we entered the pit lane. I was saying, let's go 2 seconds lost. Yeah, it's silly. Very, very unnecessary. Up the inside of the Nissan. That was actually a very nice clean overtake there. Up to V6. Okay, the top 3 are in. So this should put us back up into second, and it does. So we are fighting for the net race win here with 7 laps to go. 1.5 seconds. We were able to close it down in the first stint. So hopefully we still have the pace here. Yeah, we are visually closing down the gap. Feedback hopefully should see the end of the race, yeah. Okay, see you. I just needed the moment to realize what you were saying there. But I'll switch back to Dutch commentary then for a bit. Oh! Wobbel daar helemaal over het gras heen. Verloor daar de momentum en we gaan nu naar de leiders. We beginnen met ronde 10, snelste ronde van de race. In het proces, 28.537. Weer terug aan de leiding. Met 6 rondes te gaan. Hopelijk zal het momentje waar we net bij tankten het niet gaan kosten hier. Maar een klein beetje behoedzaam met remmen. We laten dus een beetje openstaan naar de binnenkant. Maar hebben daar wel de exit, oké. Dit zou je nog moeten kunnen voor, want we hebben duidelijk de snelheid in principe. En ik denk dat de snelste elkaar eraf hebben gereden, want natuurlijk lagen eerst Cole en Commando op 1 en 2. Focus en geen penalties. Oh mijn god, what the fuck? Wat was dat? Maat. Hoe heeft hij daar geen penalty voor? Oké, dat is een manier om de leiding terug te pakken. Maar dat noem ik nou toch niet helemaal clean in nou actie. Maar het maakt niet uit, maakt niet uit. We weten waar we mee dealen. Goed, het tweede voor de laatste ronde. Ik weet niet zeker wat intussen was. Oh, kijk! Wobbelbanger heeft daar een enorme wobbel bij het uitkomen van de laatste bocht. En wederom, net als de vorige ronde, hè, hij is ook hard aan het trappen. Kost hem snelheid. Wij hebben de system hier binnenkant voor bot 1. Maar dat draait wel naar de buitenkant nu natuurlijk voor 2. Als we er nog niet voor zitten, maar dat zitten we wel. Oké, ronde 11 van de 15. Oh, ik mis een beetje mijn inzetpunt daar. En Wobbel gaat er weer aan voorbij. Maar heeft die krappere lijn. Gaat er een beetje bij, maar we kunnen er niet van profiteren. Maar die achterkant ziet er wel een beetje losjes uit van die Porsche. Hier naar de binnenkant. Onder de tunnel door. Maar wederom remt hij laat. Ik laat hem maar gewoon de binnenkant geven. Want kijk, dan gaat hij vanzelf wel wijd. Kunnen wij er wel door. En weer de binnenkant pakken. Als we hier weer dit bergopwaartse stukje ingaan. Wederom, ik zie hem aan de binnenkant zitten. We geven maar gewoon de ruimte. We hebben 4,8 seconden om mee te spelen naar achter.
En we gaan ermee spelen, zo lijkt het. Oh! Hij is ook wel echt heel erg out of control hoor. Ook daar was hij hem bijna helemaal kwijt. Ik moet nog oppassen dat ik niet word meegenomen hier. Allebei treffen de laatste bocht uit. 112. Gaat hij verdedigen. Hij verdedigt de binnenkant deze keer. Dus nu gaan we de andere kant er langs. Buitenom. De lange weg er langs. Krijgen een klein tikje. Maar wederom, je ziet de kracht van de Subsim daar. Maar hij rent weer laat. Ik ren misschien ook een klein beetje aan de vroege kant. Maar dat zorgt er wel voor dat we hier natuurlijk elke keer gewoon een goede exit kunnen pakken. Moet ik niet de achterkant zo laten sliden. Terug bij de binnenkant hier. En we hebben hem gecleared. Kunnen we nu nog eventjes de leiding vasthouden of gaan we meteen weer een counteraanval hebben hier van de Brit. We hebben nu weer een paar tienden goed gemaakt en een kleine voorsprong uitgebouwd van 3 tienden van een seconde. Ja, maar wat was dat? We werden al een keertje gewaarschuwd net dat hij nogal onstuimig rijdt. Maar dat was echt een beetje te gek. Daar in de laatste bocht. En dit kan ons overwinning kosten. Hij is ook gespind en is al meer tijd kwijt. Wij liggen nu op P3 op 3 seconden achterstand. Als we beginnen met 113, ook nog maar 3 te gaan. We zijn 8 seconden verloren in die ronde. Ik probeerde zo voorzichtig te zijn elke keer en hem ruimte te geven, maar daar zag ik het net te laat dat hij ernaast zat. Maar tenminste, ik zag het op zich wel, maar hij reed er gewoon tegenaan. Dat wordt nu lastig vanaf hier. 2,7 seconden en zij zijn natuurlijk ook elkaar aan het slipstreamen. Nu moeten we hopen dat die heel hard gaan knokken voor de overwinning. Ah, weer een penalty, ik zit het vroeg in. Ik ben ook een beetje aan het overrijden. Ja, dat dacht ik al. Twee te gaan. Komen we niet snel nog dichterbij. Dat heeft ons de overwinning gekost. Dat meentje in de laatste bocht. Waar we werden aangetikt. Jammer, want het was zo'n mooie race eigenlijk. We hebben hem nu wel weer gedicht naar kop. We zijn eigenlijk gewoon sneller. Maar ik heb nu weer die penalty gepakt wat zo onnodig was. Anders hadden we nu echt mooi de shifting kunnen hebben. Ja, dat wordt echt heel erg lastig. Ik heb nu ook Bisker die af aan het pushen is en een aanval maakt. Krijgt hij niet helemaal gestopt. Ja, oké, dat was wel een penalty. Je kan er wel een beetje afzijden, maar niet zo erg. Ja, we hebben hier gewoon echt heel veel dingen weggegooid. Maar het was niet eens mijn schuld. Alleen het refuelen was mijn schuld.
Kan er nog wel bij. Kan er ook nog wel bij. Ik word weer gebeukt. Ik was nog het podium ook nog eens. Maar goed, we hadden toch wel niet gewonnen waarschijnlijk. Ja, nou ja, goed. De overwinning zat erin, dat zeker. Dat is Badder die gewoon net aan de leiding lag. Wat is daar dan gebeurd? Was het weer die bobbel inderdaad? Nou, lijkt het wel op, ja. Misschien is het iets persoonlijks. Maar goed, Cole gaat er wel alsnog winnen. We hadden nog alsnog P2 kunnen hebben, maar goed. Commando komt ook nog voorbij, we kunnen hier nee, oké, laat maar. Excuus, dat was niet helemaal netjes. Ah, ik geef die plek maar even terug. Ja, ik geef hem al terug, rustig aan. Kom op, ik ben het letterlijk aan het teruggeven. Maat, wat een race was dat. Iedereen had het op mij gemunt, lijkt wel. Nou ja. Dat begon even goed. Halfwege dacht ik echt dat ik ging winnen, maar het is toch allemaal op het eind de verkeerde kant op gegaan. Oh man, ja, wat maak je ook mee in die online races soms. En dit is, ik heb nu volgens mij, de safety rating was zelfs, oh nee, nog steeds B. Ganger is naar beneden gegaan naar B en terecht. We hebben zelfs een Asje ertussen zitten hier. Dirty never pays off, precies Cole. Hij heeft hem alsnog wel gewonnen. Ja, het is wel een beetje laat, maar ik heb nog heel veel neiging om nog een race te doen hier, om hem gewoon goed af te sluiten. We hebben er nog eentje die start om 3 uur. En weet je wat, ik ga hem gewoon doen. Welke auto gaan we kiezen dan? We kunnen wederom misschien iets anders erbij pakken. Zoals de McLaren eventueel. Ja, wat gaan we doen? De GTR zagen we er ook bij. Ja, we zouden de McLaren kunnen proberen. We hebben nog ruim een minuut. Wat heb ik hiervoor staan? Taylor Swift. Ja, is goed. We gaan rijden met Taylor Swift. Hopelijk heb ik genoeg tijd. We hebben nog iets meer dan een minuut. Nou, voor precies 1 minuut. Moet kunnen. 50 seconden. Oké. Hopelijk krijg ik er geen spijt van. 40 seconden. Kom op, laat even wat sneller, jongen. Hoe is hij nog steeds op 0%? Kom op. 30 seconden. Shit. We moeten echt binnen een half minuut er zijn. Snel, please. Laat sneller. We hebben nog 20 seconden voordat het ding eens begint. En zeg maar dat ik de goede banden heb. Zeg maar dat ik de goede banden heb. Snel, 18 seconden. Please, make my day, alsjeblieft. Ah, banden, fuck. Medium. Oké. Ik denk dat we nog net 2 zijn, ja. Damn, soms als je op iets van 2 of 3 seconden verder klikt, dan krijg je een error. Maar dat was op de seconde goed getimed.
Dat had ik niet langer kunnen uitstellen. Ja, we zitten er nog in. Oké. Waarom moet ik altijd zo close nemen ook? P2. Dit is onze kans. P2 achter Cole die net heeft gewonnen. Ook is die Wobblebanger gelukkig eruit. Die vond het mooi geweest van vandaag. Oké. Dit is onze kans om deze dag nog goed af te kunnen sluiten. Met de McLaren 500S voor Taylor Swift Racing. En deze auto's zouden dus ook gewoon goed moeten zijn op de banden als we Luc moeten geloven. Dus dat zou misschien een klein voordeel kunnen zijn. We zijn wel de enige, zo lijkt het, met de McLaren. Taylor Swift Racing, fantastisch. Ik ben helemaal geen Taylor Swift fan trouwens. Ik luister eigenlijk nooit naar haar muziek, maar ik vind het wel leuk. Ik wist niet dat ik die had. Die heb ik kennelijk een keertje ooit ben ik die tegengekomen. Dacht ik van, ja, die ga ik downloaden. Oliveira en Commando en Badder ook weer erbij. Wel een rijke sponsor, precies. Hoeveel volgers zou ze hebben op Insta? 280 miljoen. Jezus. Zij moet wel een van de meest bekende personen zijn ter wereld. Een van de meest bekende, populaire mensen op social media. Want volgens mij de persoon met de meeste volgers van iedereen op de wereld is Cristiano Ronaldo. Met 660 miljoen. Dus 280 miljoen is gewoon bijna de helft daarvan. Damn, dat is nog bekender dan ik dacht. Oké, 15 laps. Wederom. Hier in Deep Forest Reverse. Met de McLaren 650S. In de kleuren van Taylor Swift Racing. Vanaf P2 dus. Achter Cole in de Porsche 911 voor Bustamante. In de Peugeot RCZ. En daarachter zien we een BMW M6 van Posapio the First. Gevolgd door zijn landgenoot Oliveira. Dit is onze kans. P2 hier achterkop. Met wie we al eerder hebben geraced in de vorige race. Hij zal een stuk cleaner zijn hopelijk dan de sparring partner die we hadden 10 minuten geleden. Bocht 1 in. Beetje een andere lijn. Hier dan naar de buitenkant. Er zit iemand ook binnen. Ik laat maar een beetje de deur openstaan om niet gebeukt te worden. Dat is die Portugees in de BMW. En ook Busta wel V3 die pakt daar de run. Ik deed een beetje voorzichtig, maar ondanks dat heb ik... een penalty. Hoe is dat een penalty? Ik zat net buiten de baan waarschijnlijk. In het proberen te ontwijken van contact. Dan heb ik wel een halve seconde aan mijn broek. Maar goed, de race is redelijk lang. Binnendoor hier. Oh, ik krijg niet helemaal gestopt. Klein tikje geven we aan Cole. En iemand vliegt daar de muur in. Ik hoop niet dat ik daar de schuldige van was. Er zit nog iemand binnendoor. Dit is een hele... enerverende start kunnen we wel zeggen. Als we hier nu dit langzame gedeelte ingaan. Ik moet zeggen, die McLaren rijdt best wel lekker eigenlijk. Ik vind deze auto eigenlijk nu al fijner dan de Alfa. Het stuurt wat directer. Hier naar de binnenkant bij die Lamborghini. Ah, we zitten nog steeds. Excuus, ik zag je even niet. Maar, P3. Brake balance all the way to the back. Do it on the main straight. Oké, thanks Luc. I'll do it on the back straight then. All the way to the back. The Portuguese driver there up the inside of Cole. Oh, look at that, he has a moment on the exit. Oké, brake balance.
Would you say all the way to 5? We could give that a go. Okay, better and Oliveira go through. Oh, the Porsche got completely smashed up there, as did the leader, as does the Peugeot as well. 3 cars there in 3 separate incidents, and Cole's got a 5-second penalty. So now the Qatar driver takes the lead, although I get punted off. Ah, that is so annoying. Damage at the rear now. Fortunately, it didn't even lose me that much time, actually. Got a completely wrong line into there as well. Not the way how I wanted to start this race. But we still got a way to go. Two drivers again off the track there. Back up into P5. What is Cole doing here? He had such a clean race in the previous round, winning it, and now he's got a 10-second penalty. So he is now out of the running to make it 2 in a row here. And now it's Commando in the lead, followed by his competitor Oliveira. Look at the 2 Peugeots here fighting it out for P3. Oliveira defends the inside line there to defend second place from the Spaniards. Give him a slide tap there. On the inside here, he broke really early there actually, that caught me by surprise. Still turned in on me, but that's P3. Okay, how quick is Commando gonna be? That's the question. But yeah, the brake balance to the rear seems to work indeed. Got a touch again there. Close it up here in the final corner to this Red Bull Peugeot from Oliveira. The gap is still relatively steady to Commando. He's even pulled out a bit of a lead now, so it's going to be very hard to catch him. Maybe we need to try and do an undercut attempt. Yeah, his fast lap is a 10 faster. On the outside here, but now turns to the inside. That's second place for the taking. If there's no mandatory pit stop, you can do a 0 stop. Can we do a no stop? Yeah, but the tires are gonna be so bad. I mean, I don't believe there is a mandatory stop. Yeah, thanks for reminding me about the fuel, René. Indeed. No refueling in case we do make a stop. I'm not actually too sure. I just assumed that was a mandatory stop.
And I assumed it was a no-brainer, but yeah, good point there, Luke. I actually don't know. He's on the third distance already. Have you done this race this week? I actually... If there's no mandatory stop, I am willing to risk it. Just to give it a go. If that means that I can have a chance of winning this race. Okay, I'll check. Thanks. Thanks, mate. It's good to have you as an engineer here. It's a good first sector. Oh, that's not a good second sector though. I've made that mistake way too many times now. Just starting offline there and then hitting the wall. There is a mandatory. Okay, thanks for checking, Luke. That's a good thing I'm not gonna risk it then. But yeah, unfortunately it seems like I can't close the gap to anyone if I keep making mistakes like that. Oh, that was my own fault there. I just completely dropped it on my own. Yeah, let's just pit. Never mind, you're free now. Yeah. Just said it too soon. That was a silly mistake. Yeah, that was really my own fault. Oh well. Again, every time I think at the start of the race I'm in a race running position, but then everything just unravels. Well, let's see how far we get. Again, nearly the same mistake. It looks like the Porsche made the same mistake as well with that light blue livery. Up the inside here. Oh, I nearly dropped it again there. Hit the grass. I'm not sure if I hit the grass on the previous lap. That was the reason why I lost it. Yeah, just turned it too early there. Bugger for the hairpin, short it out. Okay, there's Coley coming out of the pits. Oh shit, okay, yeah. Was able to read the rest of that chat. Shorts out of the hairpin, okay.
Fixing and driving. The camera points. Ah shit, not a penalty. Despite going purple. I was hoping you would have noticed. Why do I keep turning it so early there? It doesn't make sense. I'll deal with the fresh tires. Up the side. Nice. I love the overtake it seems, although the downside is you run wide on the exit, so it's kind of pointless. We're going to come out. We were P6 when we entered the pit lane. And we are still going to be there because everybody rejoins. There's Remus. Okay, this is a bit awkward here. I'm going to back out of that. Oh, look at that. There's Cole as well on the outside, which is now the inside. Although we go back underneath there up to P6. Okay, so also Bustamante and Tess is still very close there. Unfortunately about the penalty. A podium is still in the cards, I think. Bustamante is on the grass there, that's gonna lose him crucial ground there on the straight. Actually start lap 10, 6 to go. Thank you very much. Inside here. Yeah, we do actually get the line. Oh, he got completely smashed off there. I feel sorry for him, even though it wasn't even my fault. And this here is the fight for the podium. Fight for second place. Unfortunately, Commando is way too far off the road. 15 seconds. So he's much faster than everybody else. But it's a nice scrap here for second place. Stes is a bit of a moment there. Not the best of exits. We go alongside the Peugeot. Up to fourth. Oliveira runs right as well there. So we've got the two Portuguese drivers to deal with. I've decided here the BMW grazed the wall a little bit there. We forced our way through up the inside. Not the cleanest of overtakes. It had to be done. And of course, I'm gonna get it back. Okay, fair enough. And Tess now gives him a taste of his own medicine as I run into the wall. Always lovely to see. Well, this hasn't been the best of laps. I think I lost like 3 seconds on this lap.
Oh, it's always amusing, isn't it? Should have specified short shift to second on Apex. It'll feel weird. Okay, you mean short shifting? Like... okay, I'll just try to short shift a bit then. But I don't really have too much problems with wheel spin or the exits. It's more like the entries. Please don't tell me there's gonna be a penalty for hitting the green. Okay, we're good. Oh, I shouldn't have to first again there, it's unconsciously. I mean, maybe into corners like this, the short shift to third, or not. Portuguese driver's got a penalty there. It just means you can pin it earlier. Yeah, makes sense, makes sense. Make sure you adjust for the... That's what you mean. Anyway, look at this. Some fun and games going on here. They need to serve their penalties. Look at that, back up into third. Adjust for the speed, okay. P3 behind Tez. It seems like the first sector is always relatively quick for us because we keep getting a purple time. Oh, slightly sideways there. Ah, too hot. Just about avoided the grass. So I will say, despite everything, I have actually enjoyed this race more than the other two, I think. I also like the way the McLaren feels. And now also I would have never had a chance to win this because 19 seconds is crazy. Penultimate lap. I would take a P3, although finishing second is of course always nicer. Especially when first is out of reach. It would be the best possible result. We had a moment there. Oh, I think this touches curves. This has actually been a pretty good lap. And look at that, Tess has picked up a penalty. He's feeling the pressure. This is probably going to be my personal best lap of the race. A bit of slipstream as well. Could it even be the fastest lap? It is indeed, 28.5. So at least we've actually taken over the fast lap from Commando as we start the last lap. Look at the closing speed to the outside there. Now to the inside, I'm going to back up because I don't want to have this tight line. It's so easy to run wide here. To the outside, that's probably not going to work, or is it? Into this very slow hairpin. Actually, it does work. Look at that, up to second. And now Tess has to serve the penalty, so we are also
Now, in second with a bit of a gap to Oliveira, who's taking over third. Bring it home indeed. Short shifting, he's evolving. So, Commando wins the race here. We are just going to hang on to second. In front of Oliveira. Out of the last corner. And it's speed 2 here in race C. I enjoyed that one actually. 19 seconds behind in the end. And yeah, still some moments, some mistakes and some unfortunate incidents. But in the end it didn't really cost us because we had that spin, of course, just before you enter the pits. And in the end, I mean, I lost about 8 seconds or something, but I definitely didn't lose 19 seconds. So in the end, it didn't really matter. Yeah, I enjoyed that. That was alright. So thanks for the tips as well throughout the race, Luke. And it is addicting. It is already 3:30 where I am, but I'm so tempted to do the race because, well, one, I'm enjoying it, and two, I really want to win it. Yeah, it is quite addicting to be honest. At least I don't have to get up early tomorrow, so that's a positive. I'm gonna save the clip as well. Alright, wel, second place. René gaat er vandoor. Ik geef je groot gelijk. René, thanks dat je erbij was. Bij deze races hier in Gran Turismo 7. Niet de beste races, niet de slechtste races. Het is als beter is ook wel slechter geweest. Maar hopelijk vond je het nog een beetje interessant om naar te kijken. Wel een leuk baantje dit op zich. En bedankt dat je erbij was. En me hebt gesupport hier. Jammer genoeg geen overwinning, maar in ieder geval P2 hier. En het was wel een leuke race. Ik vond het oprecht leuk. Ondanks al die momentjes heb ik er wel van genoten. Dus thanks René. Nog een fijne nacht en wel rusten. Ik zie er gewoon een keertje voorbij komen. We zijn ook al best wel lang bezig trouwens. Toch wel een goede 2 uur bijna. Oké, 3:30. Ik ga heel snel kijken. Ik ga wederom het heel erg close nemen. Of ik een Taylor Swift pak en helm kan vinden. Dat zou wel cool zijn. Alleen ik heb niet veel tijd. Oké, snel. Ik heb mijn controle erbij. Dat is wel gewoon Swift. Ah, het staat er al. Taylor Swift helm. Ik wil het een beetje in het rood, zoals die livery ook. Ja, dat is allemaal een beetje matig. Oké, dan maar dit. Nee, maar dat past niet bij de kleuren. Ja, dit zijn wel Suzuki Swift natuurlijk. Dat bedoel ik helemaal niet. Suzuki Swift Racing. Oké, dan doen we maar zoiets. Dat past in ieder geval beter bij de kleuren. Oké, we hebben nog een halve minuut. Dat wordt dan wel waarschijnlijk de laatste race van de stream. Maar ik wil nog echt een race doen. Aangezien het natuurlijk de laatste kans is op zondagnacht. Ik ben benieuwd wat de races volgende week worden. Maar, ja, easy. Nog 20 seconden. Hier, 25 seconden. Ruim op tijd. Zo. Well, look, it seems like I'm gonna do one more race because one,
I'm addicted, it seems, and 2, I really want to try and win it. And at least for you, it's not that late. So that makes me feel less guilty. And also, Renee is gonna go to bed. So that's probably a good thing, because I don't want to ruin other people's sleeping schedules. Mine is already ruined, but I don't want to ruin it for anybody else. How am I so far down? I'm at much faster drivers now. Look at that. We're now B rated. Well, I'm still C rated, save 20A, but I'm with B rated drivers. Right. Well, there goes my chance of winning then. These are all too good. I've even, because of the camera, I see that I've still got these stickers here. This is Backyard Racing, which is my karting team. We had a race at Lansard 2 weeks before we had the DRS days there, so that's why I got those stickers still. Maybe I should put it on my wheel or something, or my helmet even. So this is gonna be a tough race, I think. Now that we're with this higher rating, but we're gonna give it a go anyway. This is definitely gonna be the last race though, because I really need to get some sleep. And considering I've been sitting still for 2 hours, I'm actually gonna stand up for a bit. Even though this place is actually very comfy, I'm actually really happy with it. But still. How long have we got left? Maybe I can still get a drink or something as well. And not be too late. See you in a sec. Okay, I was just about still on time. Well, not really. I was like 1 second too late. So that already cost me the start here. British bias gets through here in the Peugeot. Somebody's already facing the wrong way there. P11, look at that. Emmett has got a penalty too in the Lamborghini. In the slipstream, we can't really go anywhere. Oh, look at that, we're boxed in. Oh, sandwich. Okay, P9. How did we lose something and then gain it so quickly? Oh, wow. Okay, thanks. That's my teammate in the other McLaren. Okay, British bias. Oh, look at that. I left the door open and everybody and the dog goes through. Back up the inside of VDV. Wow, that was an interesting first lap, that's for sure.
What is going on here? How did I make 2 overtakes into turn 3? Unfortunately, I'm gonna have the penalty here, but so does Emmett, and he's got even more. British Bias gets through again, as does Bustamante. Coming inside into here. Ah, fuck me. How many times am I gonna make that mistake? Ah, I've got so much damage, yeah. That was so stupid. How can I be so unbelievably bad to make that kind of mistake? I really keep carrying too much speed into there. But that was the worst one out of all the mistakes I've made. P16 out of 16. I hate to see it. Okay, that's at least one. That's 2. Guscio Incline and Nick Winter both dropped it. Yellow flags again. Those 2 far in front of us, it seems. Well, we did a 35 on the second lap. It surprises me. We only lost like 5 seconds. It felt like I lost more time. What are they doing up here? I mean, wow. What am I witnessing? Oh my god! What a save! Well, at least we kept it in a straight line. Nice bit of grass as well. I'm on the marbles. Yeah, thanks. What is happening with my back end? Tires still look fine. Your fuel mix too. Oh, sorry, yeah. Thank you. Oh man, where would I be without you, Luke? You panic flicked it. Didn't even notice that. Oh man, I can't take this race seriously anymore. He just quiet the whole time and then just pop on the stream again to correct me. I appreciate it though, I probably wouldn't have noticed that. Oh man.
Sorry. Oh, look at that, it's beautiful. Lap 6. Should I on this lap? Maybe? Should be on the cut. That was a nice hairpin. That's the first time where I've probably taken a hairpin, I feel like. Look at that, purple first sector. Next time I'd say, get a bit of a buffer. Okay, thank you. Oh, I got a bit of a buffer, yeah, true. I wonder actually, what kind of music do you listen to? Or what is your favorite song? If you have to name one. Sorry for the random question, I'm just... Oh god, yeah, nice, I just hit the grass. I have a song in my head and I'm... yeah. Got me thinking about music. It's not like we're really fighting for anything in this race anyway. And also, I didn't really ask you, but how's it like going for you in general? Because, of course, I hope you're doing alright, even though, well, you're really trying to focus on esports now, which I actually respect, but of course it's different than to maybe having the aspects of an actual job or study or whatever. And I know maybe things were a bit hard in the past, so I hope you're doing okay, of course, now. But we've never really spoken about it, but yeah. Of course, I think everybody in SRL knows each other quite well, I'd say. Ah, that's an unfortunate penalty again. And we lost the place to Ahmed in the process. But yeah, I hope you're doing well, of course. Okay, let's just go into the lane on this lap. Okay. Well, with this lobby being so competitive, I'm gonna be happy with not going last, really. I do really like the livery actually, with the red rims and all that. Favorite song or close to it is probably "I Try" by Florida. I'm gonna have to look it up actually, I can't imagine it in my head right now. But thanks, I'll have a listen. I've been better, but I've been a lot worse. Okay. I mean, everything can't be perfect all the time, right? I mean, yeah. I mean, at least we're leaving to hear that. That's not too bad, but it has been worse. But I'll look up the song. I'm always kind of interested in people's music tastes and preferences and all that. Racing lines are non-existent anymore. Ah, another penalty. Man,
I really can't see the word penalty anymore after this. Well, let's just go for a Sunday drive to close it off before we go to bed. Or at least, well, before I go, because your day is of course about to start. I Cry by Florida. Sounds familiar. Oh yeah, I found it. Okay, I've saved it. I'm gonna listen to it after the race. I don't think I really know this song, to be honest. Yeah, this is the original version. So are you like into rap music? Because that's what it sounds like as well, at least in this section of the song. No, then and now the rap is stopped. Now it's like more electronic. I mean, this is actually quite upbeat. Kind of all over. Yeah, I have the same way, to be honest. I have a lot of different genres that I listen to. But interesting choice. But I appreciate it. I mean, yeah, this wouldn't be on the top of my list, but I guess it's not. I see why you like it. The song title and actually flows massively different. Yeah, I guess this is really a song that sort of feels like a summer vibe, doesn't it? I think, especially if you like have memories with it as well or something, it also makes it get more value. Yeah, it is quite energetic. I appreciate it. Oh, look at that! The Avermedia is spun, so that is a more good position. The Way I Are by Timberland is another song I really enjoy. I grew up with both in England. Okay. Oh, look at that, another yellow flag. 312 has dropped it as well. Oh, we have a few good positions at the end of this race here. Let me see. The way I think I might actually. I think I know that song. Yeah, I think I have The Way I Are in my liked songs actually on Spotify. But I'm not sure if it's the same one. I'll have a look on the back drive.
Yeah, that's actually a song I have in my playlist. Because I just think it sounds cool, doesn't it? Is this the song you mean or no? Yellow flag. Still too far from. Oh, that's okay, yeah. That's funny. Because indeed, I do actually have that one. I sometimes listen to it. It's one a mistake. He's going very slowly. Or maybe he's just getting up to speed again. Oh, no, he's not. He's just letting me go through. It's very old. But yeah, I think this is a good song. I definitely prefer this song over Try. Yeah, that was the one. I Try. I mean, I definitely prefer this one. I think it sounds better. But I guess it's a different mood, isn't it? The other one, well, I guess the nice thing about I Cry is that it's sort of more upbeat, I guess, and this is more like I don't know, what is the genre even? I think this is catchier and just a bit more, yeah. The rhythm is a bit more clear and it sounds a bit more badass or something. Oh, look at that! Again, in the same corner, we've seen a mistake here by Walnut in the Peugeot. Interesting livery as well, actually. So we are even on for a top 10 here. Look at that. That's higher than I expected. Hip hop or dance, as I call it. Oh yeah, yeah, I guess it is. Yeah. Again, this is not really the music that is like beautiful, but it sounds good, definitely. So I appreciate it for what it is, but it's not the type of music that is among my actually favorite pieces of music, but I get the appreciation for it. And it's even in my playlist, so clearly I like it as well. Because I only have about 1,000 liked songs on Spotify, which is quite a lot, but it's not too much, I don't think. I'm not really sure what that compared to other people, but yeah. The way they are is one of the 1,000 songs in my Spotify liked songs. Another mistake. Look at that, British bias with a 2-second penalty as well. Walnut goes for a slide, nearly drops it, and we're even on for a P9. It's a nice. Oh god. Yeah, that was not nice. I was about to say, it is a nice late charger, but it's really truly down to everybody else making mistakes. I'm just cruising. Ah, how is that a second? That's pretty harsh. Anyway. We start the last lap. We also have a second lead over British bias, so that's good. Maybe we can still hang on to the top 10. Oh, look at that! Even VDV's made a mistake. They're dropping like flies now. They're dropping like flies, I mean. Not like fries. Oh yeah, penalty. Okay, so that's P10, but at least we can still get the top 10, I think. Yeah, he's got a 3 seconds. Look at that, the winner has already crossed the line.
he was so far ahead. Look at that, under and over and under with the Avermedia. Yeah. Well, he's got a 3-second penalty, so he should be fine here. Alright, I'll take P10. Yeah, it was a bit of a nothing race, but yeah. It's at least something. Oh, even V2V got a second. 50 seconds behind. Oh, I was about to say, what am I hearing? Let's continue on with the next one. You can slate my music choices, I have some weird taste. No, it's not too bad, it's not too bad. Yeah. Well. I think that's probably where I'm gonna leave it. Because it is 4 AM for me. Oh, it is so tempting to go again, but I think I should probably call it a day here. Well, at least I have upped my saved rating to A, so I am relatively pleased about that. This was race 332. Go to sleep, yeah. I've had some decent races. I can live with that. We didn't win, but well, at some point we will win again. I'm curious what the next races are gonna be. Of course, we will find out in a couple hours. Is it? Yeah, it's probably the same everywhere, right? Yeah, yeah, of course it is. So, I think the daily races update in about 3 hours time, isn't it? No, I think it's like 5 hours. I think it's at 9 AM for me. Like 9 AM European Central Time, I think. I think that's when it resets. But I really find myself always checking what the new dailies are, because I even watch quite a bit of live streams from Rory Alexander. And of course he always streams GT7 on Monday. And I find myself actually tuning in on Monday just to see what the new races are. So for the last couple of months I have been keeping track of it. And yeah, like in the beginning I was never really like a Gran Turismo player, because I was more into, you know, F1 and other racing games. Even I played a lot of Ride 4 and stuff like that as well. And also I was really into Porsche cars. But I quite like Gran Turismo really, and with the concept with the daily races, and I really find myself just checking it every single week and even looking forward to it every week to just see what it's gonna be, you know? I think it is a good concept. Interlagos with the GTO. Shall I do a lap to give it a go? Let's do a lap. Oh wait. I can rent a car, right? Oh yeah. Of course, I am blind. Let's do a lap at Interlagos to finish the stream. I think that's a nice way to end. To test out the GTO. And it gives quite a good credits turnout as well. And I also enjoy this track. This is gonna feel very different, and I need to adjust the degrees of rotation again.
Oh, already cancelled the lap. Okay, this car is very slidey. Oh, look, the AI saved it for me. Let's go again. Okay, this is gonna be fun, I think, because this car is very low in grip. Okay, even that was too late. Wow. Yeah, you really have to brake early with this. Okay, we're gonna have some fun with this. Right, let's do it again. I think I know where to live this now. I probably don't. That's the smoothness of the exits. Okay, 150. Yeah, that was better. Shouldn't have shifted into... I really shouldn't have shifted into first gear. Ah! Hit the green. But this is harder than I thought. I need to brake even earlier than 150 there. This is my interpretation of this track now. Can't be that hard to set a lap time here, right? Just need to adjust to this way of driving. Okay, this is gonna be attempt number 3. Why is it already not? It's already red. Was it because of the previous lap or something? Oh, I'm gonna mess up my next lap, aren't I?
I think it probably doesn't count anymore for the next lap either. Yeah, this is tricky actually. I really need to be smoother than what I'm doing right now. Yeah, okay, let's restart because this one also doesn't count. Yeah, this car is a bit of a handful, but I like the challenge. I just want to go for a timed lap. I don't really care what my lap time is, to be honest. There's the grass with two wheels there. Oh, this has been much better apart from that final quarter there. No, it's something at least. With a 64. Well, I'm gonna leave it at that. I think I'm gonna go to bed. I just wanted to do a lap to give it a go. Let's end it off here. So let's park it here. Yeah, this is a nice spot. Oh, I can't even go in there. Okay, well. Yeah. Where's my pause button? There it is. You've got bronze for now. Only 78,000 in the world. 6 seconds off. Oh well. Yeah, I enjoyed that. We had some interesting races, and I've been going for 3.5 hours. Wow, that's quite a long time. Speaking of things that will take a long time, on the 3rd of August, I will stream the Suzuka 8 hours from 10 o'clock at the same time as the real Suzuka 8 hours on Ride 4. So that's gonna be a pretty long sitting. Let's open our roulette tickets before we close off the stream.
Look at that, the Taylor Swift McLaren. You'll have to see it. $10K. It is something. Would have preferred to have gotten something else. It's so boring. I really prefer the way it was in GT Sport, where you have the car roulette turnout thing. Even like it was in the older GT games. Anyway, let's see what the last one will give us. I would like to get that Mustang, actually. Or the engine swap. Oh, actually, oh wow, I'm not gonna complain, actually. Look at that. Okay, never mind, I don't mind getting cash. $500,000. Not so bad. Nearly up to 10 million again. Anyway, thanks for watching, Luke. I really hope you enjoy your day, and I'm gonna get some sleep because it is quite late. It's an understatement. It's 12:04 a.m. So, thanks for watching. I really appreciate you being in the live stream, for guiding me along here as well, giving me some useful feedback as well during your races. So, yeah, enjoy your day. Thanks for coming by. Hope to see you again soon. And thank you very much, mate. So, enjoy your day. Have a good one. And see you later. Goodbye.